you're going to give us the key, right? That's before him before sermon. This one is too low for me. It's your life. Him before sermon. About 72. Oh, that kind longer. And let me tell you how it goes. I will sing the first 2 stanzas because we're having 2 sermons. We call it sermonette. I was hello, Sonny. Yes, I'm catching you. Okay, so I will sing the first 2 stanzas, and then the first sermonette. The first person who will do the sermon will do her sermon. After her sermon, you give me a key again to do the second, the 2 last stanzas. That is stanzas 3 and 4 okay. For the second sermonette to come. It's now 10:30. Okay, good. That's the hymn. Okay, good. So it's now 10:30, so we need to get started. So we are actually live on YouTube already. So let's go ahead and well, Casey, we can't hear you. You can't hear me. We're hearing him. I'm just saying, let's get started. Casey, we can't hear you. I can hear him. We can hear him. So I'm just saying, let's get started with the program. Much better now. Unmute Sonny. Sonny is muted. Sonny has the ability to unmute himself. I can't unmute him. Okay. Sonny, unmute yourself. Yes, what do you want me to do now? Let's start. You were saying you start the program. Yeah, the first one is a chorus. It's not a hymn. Okay, let's start it. No, Okochukwu will start with the prayer. We're starting with the prayer. Okay, let's do that, please. Please, let's follow the program. Onye nwe anyị nọnyere unu ka ọ nọnyekwara gị ka anyị kpere Chineke. Ekele na otuto nsọpụrụ na mbuli elu dịrị gị Chineke anyị onye kwesịrị ntụkwasị obi na ịkpọtara anyị n'ụbọchị taa bụ ụbọchị anyị na-eme mmemme ncheta na icheta ndị nne anyị na igosi ịhụnanya anyị nwere n'ebe ha nọ. Anyị na-atụrụ gị mma na-ebuli ha nsọ gị elu na-arịọ ka ị bịa nọnyere anyị n'oge ofe ndụ nke a. Kwee nna nke eluigwe ka ọ bụrụ ofe ndụ dị nsọ nke a na-anara nke ọma n'iru gị, ka ngọzi gị wee si otu a zokwa ndị nna anyị. Nara ofe nke anyị na-efe gị taa dịka aja dị ndụ a chọrọ gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Amen. No, it doesn't matter. Praise the Lord. Hallelujah. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka anyị cheta na Chineke nna bụ chi dị nsọ. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka anyị jee Jerusalem obodo dị nsọ. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka anyị cheta na Chineke nna bụ onye dị nsọ. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Biko cheta na Chineke nna bụ chi dị bụ nne. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka anyị cheta na Chineke nna bụ chi dị bụ nna. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka anyị jee obodo Zayọn obodo dị mma. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ụbọchị
ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka anyị hulata isi maka abụ ekpere introit. Were ndụ m na-akọpụrụ ihe dọrọ nsọ nye gị, were ụbọchị niile ka ha na-eru n'otuto. Were aka m ka ha na-eme ka ịhụnanya gị si chọọ, were ụkwụ m mee ka ha dị mfe n'ije ozi gị. Onye nwe m, ịhụnanya m ka m tọgbọrọ n'ụkwụ gị, were onwe m aga m abụ naanị nke gị mgbe niile. Onye nwe anyị, Chineke anyị, ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị enupụwo isi n'okpuru ya. Anyị egekwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị, ijegharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. Ọ bụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obiọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-emekarị otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị, ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a, unu soro m n'obi ọcha na olu dị umeala wee jee n'oche eze amara nke eluigwe nkwupụta mmehie. Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejehiewo kpafukwa n'ụzọ gị ka atụrụ efu. Anyị sokarịrị izuzu n'ọchịchọ nke obi anyị, anyị emebiwo iwu gị dị nsọ, anyị arapụwo ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emewokwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee.
ezi ezi ndụ ndụ adịghị adịghị n'ime n'ime anyị. anyị. Ma gị onye nwe anyị mere anyị ebere. Anyị ndị ọjọọ nke dị mere ebere. Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere. Weghachi ndị na-echegharị uche ha dịka nkwa gị ikwere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs onye nwe anyị. Kwee nna nke kasị ebere n'ihi ya ka anyị wee si ugbu a dịba ndị Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo ka otuto wedịrị aha nsọ gị. Amen. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe na-achọ dịka esi eme n'eluigwe, ka emekwa ya otu a n'ụwa. Gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị nwa si gbaghara ndị na-emere anyị. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, dapụta anyị n'aka ihe. Amen. Onye nwe anyị meghee egbugbere ọnụ anyị. Ọnụ anyị ga-ekwupụta otuto gị. Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Onye nwe anyị mee ngwa inyere anyị aka. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Otu ọ dịrị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a were n'ụwa ebighị ebi. Amen. Ukwe eji akwado ihe ọgụgụ nke mbụ.
heart of a child whose trust and praise, who made thy consecrations prove, source of a fine and noble race, great of loving faith, we will be true to thee till death. Feet of our mother's guiding feet, ihe ọbụla anyị nke bụ ga-esi n'ilu isi 31 malite n'amaokwu nke 10. Ilu isi 31 malite n'amaokwu nke 10. Nwanyị nke na-ejide onwe ya nke ọma, onye ga-achọpụta ya, n'ihi na ọnụ ahịa ya karịrị rubi nke ukwuu. Obi dị ya atụkwasịwo ya obi, ọ dịghịkwa ihe mkpata na-akọ nwoke ahụ. Nwanyị ahụ emesowo ya ezi ihe, ọ bụghịkwa ihe ọjọọ ụbọchị niile nke ndụ ya. Ọ chọwo ajị anụ na flax, wee na-alụ ọlụ na-atọ aka ya abụ ụtọ. Ọ dịka ụbọ onye ahịa site n'ebe dị anya ka ọ na-eweta nri ya. Ọ na-ebilikwa mgbe abalị na-adịkwa, wee nye ụlọ ya nri, nyekwa ụmụ agbọghọ ya oke ha. Ọ zụwa izuzu ọhịa wee nweta ya, site n'ihe aka ya abụọ lụtara ka ọ kụworo ubi vine. O kewe ike n'ukwu ya dịka ihe okike, mekwa ka ogwe aka ya abụọ nwee ume. Ọ matawo na ihe ahịa ya dị mma, oriọna ya adịghị anyụ n'abalị. Aka ya abụọ ka o setiworo n'osisi ịkụkụ ogho. Ọ bụ aka ya abụọ ejidewokwa ozelike. Ọ bụ aka ya ka ọ gbasaworo nye onye wedara n'ala. Aka ya abụọ ka o setiworo rue ogbenye arụ. Ọ dịghị atụ egwu snow na ọ ga-eme ụlọ ya ihe, n'ihi na ụlọ ya niile na-eyi uwe uhie. Akwa mgbada mara mma ka ọ kpaworo onwe ya. Ezi akwa ọcha na akwa odo odo ka uwe ya bụ.
onye a maara n'ọnụ ụzọ ama ka di ya bụ mgbe ọ na-anọdụ n'etiti ndị okenye ala. Uwe akwa ọcha ka nwanyị ahụ kpaworo wee ree ya. Ihe okike ka o nyeworo onye ahịa. Ike na ịma mma bụ uwe oyiyi ya. Ọ na-achịkwa ụbọchị dị n'iru ọchị. Ọnụ ya ka ọ sagheworo na amamihe. Iwu nke ebere dịkwasịkwa n'ire ya. Ọ na-eche ojije niile nke ezinụlọ ya nche nke ọma. Ọ bụghịkwa nri umengwụ ka ọ na-eri. Ụmụ ya ebiliwo kpọọ ya nwanyị ihe na-agara nke ọma. Di ya kwa ọ na-etokwa ya sị, ọtụtụ ụmụ ndị inyom emewo omume kwesịrị ndị inyom na-ejide onwe ha nke ọma, ma gị onwe gị kachasị ha niile. Amara bụ ụgha, ịma mma bụkwa ihe efu, ma nwanyị nke na-atụ egwu Jehova, nwanyị ahụ ga-enwe otuto. Nyenụ ya ihe sitere na nke aka ya abụọ lụtara, ka ọlụ ya niile tokwaa ya n'ọnụ ụzọ ámá niile. Nke a bụ okwu onye nwanyị. Kele dịrị Chineke anyị. Ukwe maka ihe ọgụgụ nke abụọ. Mama, mama, nne, 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 mama, 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 nne, 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 mama, gekwa ntị ka m kọrọ gị ihe nne mere n'ụwa, ọlụma lụrụ n'ụwa. Nne m ọma, ọnwa ite naanị ọsụsọ gbara nne m, oyi tụrụ ya. Nne m ọma, ebere m akwa, o nyere m ara. Nne, nne, nne m ọma, Chineke ukwu, gọziere m nne m, gọziere m nne m. Nne m ọma, nna ukwu, chebere m nne m, chebere m nne m. Nne m ọma, onye ndụmọdụ, gọziere m nne m, gọziere m nne m. Nne m ọma. The Lord. Hallelujah. Hallelujah. Well, I get when I will go on. Second reading. Second reading is taken from Ephesians 4 from verse 17. Ephesians 4 from verse 17. This I say therefore and testify in the Lord, that you henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to walk all uncleanness with greediness. But you have not so learned Christ. If so, be that you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be you angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the things which is good, that he may give to him that needeth.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, which you are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be you kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa ige nwa bụ maka okwu Chukwu. Sonny. Okwu nke ghọrọ mmadụ, amamihe nke igwe, eziokwu na-enweghị mgbanwe, ihe anyị n'ọchịchịrị, anyị too gị n'ihi ihe si n'okwu nsọ ịpụta. Okwu dịrị okwu anyị na-enwu mgbe ebighị ebi. Nzukọ nke Kraịst napụtara, okwu Chukwu ahụ, o buliri ihe ahụ ka ọ mụkwasị ụwa. Ọ bụ igbe nke akụ juru n'eziokwu, ọ bụ ezi onyinye nke Kraịst bụ okwu ndụ. Okwu Chukwu nke mbụ. Good morning, everyone. Happy Mother's Day to every woman in the house. Happy Mother's Day. I want to first of all thank our Reverend Venerable Clinton Esono and his wife, Lady Mrs. Ngozi Esono. Thank you all for giving me the opportunity to preach this 2021 Mother's Day. For some of you who don't know me, my name is Juliet Adiele. Can we bow our heads for a few minutes, please? Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for making it possible for us to do today's day. We thank you for all you have been doing in our life. I pray this morning that you will use me as your instrument. Speak through me today, so that every word that will come out of my mouth today will be an uplifting. We ask you to remove anything ungodly that will make your ways today not to stand. In everything, oh God, we say take absolute control. In everything, let your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Today's message is mainly from what we read in second lesson, Ephesians 4:7-31, old and new man. I know some of you will ask, what is old and new man? First of all, let me start with old man. Towards the end, I will talk on new man. Old man is that kind of behavior that you are living when you are under the control of flesh. This behavior or character are unacceptable before God or the Holy Spirit. People are living this kind of behavior. Sometimes people call them the Gentiles or ndị na-amaghị Chineke. This behavior lying is one of them.
Anger is one of them. Cursing, foul words, greedy, jealousy, and laziness. The Bible said that people living in this old man nature, that their mind are dark. You can tell me when somebody's mind is dark. That means there is nothing that comes out from it that is good. That person doesn't have self-control. He can do anything he wants to do. He can say whatever he wants to say because the mind is dark. This behavior I just mentioned, the Bible said that they make Holy Spirit mad. When the Holy Spirit is mad, what will happen? The Holy Spirit will leave the house and the house will be empty. Before you know it, another person will occupy it, which is the enemy called the devil. When the devil occupies the place, you know there's going to be a lot of confusion. There is war. The family become a war zone, start tearing apart. There is no peace, no progress. You will see husband and wife living in the same bedroom, not knowing what A and B are doing. They will be cursing, even physical fights before their children, yelling and using any kind of words. Before you know it, they show their respect before their children. All this behavior I just mentioned, the Bible calls it a foolish desire. Ephesians 4:22. It said that this behavior will destroy you, that you must come out from it. This is not an option. It's not an optional word for you to say, oh, okay, let me think tomorrow. God is telling me and you today that you must come out from it, else it will destroy you. Do you know how many people this behavior have caused their job, marriage, or any other valuable things God bless them with? Some of us have lost our job because of anger, lying, yelling, or even being too lazy can even cause you to lose your job. Before you know it, marriage is under grave. Separation will set in. It follows with divorce. After divorce, it leads to threats. You all have seen a lot of families, husband or wife, that have killed their, husband killed the wife or the wife killed the husband or even the children. Why? Because the Holy Spirit has left the building. It's the enemy now that occupied everywhere, putting confusion, putting fire everywhere. This kind of behavior, anywhere they belong, these people, anywhere they belong, whether it's in a church or in a job or any organization, they will always bring confusion left and right. They don't get along with anybody at all because they are living under the flesh. My brothers and sisters, know that we have done all this means God has abandoned us forever. Today is a day of salvation, a day of game changer. If you believe, say amen. 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 With God, all things are possible. God is still near to be found and available 24 hours if we seek him. Everyone knows the history of David. When he committed adultery with Bathsheba, when old man nature took control of him, he knew very well that he has offended God. He asked God to create him
a clean heart. Psalm 51, verse 10. Today, we are going to be like David. Ask God to create us a clean heart that will be a stepping stone or a ladder to become a new man. 1 Corinthians 10:13 said, God can be trusted in every temptation, that he will show us a way to escape. Again, God said in every temptation, he will show us a way for us to escape. Now, what are those qualities God is expecting from us that will lead us to a new man, a new life, a new creature? First of all, God is telling me and you today to be telling each other truth. It doesn't matter what it costs. Tell your wife truth, tell your husband truth. Children that are listening today, always tell your parents truth. That will set you free. Another ladder for us to get to a new life or to become a new creature. The Bible is telling me and you today that we have to be correcting each other with love. It doesn't matter what your husband does or do to you, your neighbor, correct them with love instead of calling third party. Oh, one name Juliet, just you can call me on the phone. You say, oh, Juliet, my sister, is there any way I can talk to you on the phone, or is it okay if I can come to your house? That will make a big difference. Another way we can lead us to a new life is that we have to control our anger. Everybody knows there is nothing comes from anger that is good. When you are angry, you can kill yourself, you can kill another person. It can cost you anything. So that's why the Bible would call all these things not with foolish desire. So today we have to ask God to control our anger. And the yelling is one of them. When you are yelling, you're making the Holy Spirit to depart from you. So another ladder or step that all of us need in order to have a new life, the Bible says that we should stop cursing or using foul words. I know many of us here like to curse. We know that cursing is not good. We have to use our words. Let it be an uplifting to some people that are down. Your words can make somebody grow. Your words can make somebody die. So when you are speaking your words, be very mindful to know what you are speaking. I know some of our parents here, my fellow parents, some of us like to curse our children. We will be calling them all kinds of names. Some would say, look at you. I do Rinaba. Before you know it, you see that young girl or young boy, they be not struggle in life. We know very well that the Bible said that we should train our child in a way that they should grow. When they grow up, they will not depart from it. Anytime they do something wrong, correct them with love. Don't curse them. Bless them. Use your mouth. Speak life into the life of your children. Bless them with open door. Bless them with God's intervention. Bless them with long life. Anytime they do something bad, just call them, you correct them with love. And also, you be an example to each and every one of them. Be a role model. That kind of life you want your children to live. Live it before them. Show it to them. Show them how to be a responsible citizen. Show them how to show respect to their future wife and their future husband. When you do all this, that will make a big
change in that child life. Also, the Bible is telling me and you today that we should stop jealousy. You know, jealousy is not good. I know some people, when they see anything good happen to their neighbor, instead of them to pray, oh God, Chineke, I thank you so much for him and one man. Instead of you lay that in the guy got your way to sick or sound like he had the bad. God is telling me and you today that we should withdraw from that attitude, that will not take us anywhere. When you see something good, appreciate it, and it will surely come to you. Another ladder or step, God, don't you mean again about today? Also, quit stealing, work hard, and be honest. Then the question is, how many of us here are stealing? How many of us are working hard? How many of us are honest in that job God bless us with? Any job God bless you with, work it with all your heart. Be honest. God will bless you. When you finish your work in a day, try to evaluate yourself. When you evaluate yourself, that will help you to make a good change in your life. Don't wait for your supervisor, that supervisor that you give gift to evaluate you, to give you something that you didn't merit. Always evaluate yourself every day. He said, work hard and be honest. You know, some of us are nurses. Those individuals they place on our hands, how are we treating them? Are we giving them their medication when they're supposed to get it? Are we feeding them? There are some of them that have swallowing problem. When you feeding them, are you taking time? Or when you put spoon inside their mouth, you just go and record that the 800%. Today, God is telling me and you to be honest. Are you a teacher? Are you showing favoritism between your students? Just reward them the way they did their job. Don't show favoritism. God is telling us that we should be honest and work hard in everything that we are doing. If you are a pastor, are you taking time to get something that will make difference in people's life? Because if you say you're not going to say it, somebody else will come out and say it. Then it's telling us again that we should be working hard and be honest. On our marriage, we have to work very hard. Marriage is a work. Let me say it again. Marriage is a work. W-O-R-K. It's not a part-time job. It's not PRN job. If you want your marriage to work, you have to put time, put everything you have. If you are doing it half and half, it's not going to last. Yeah. It doesn't matter the kind of degree you have. It doesn't matter how beautiful you are. Put all those things by the side and put Jesus in the center. J-E-S-U-S. When you put Jesus in the center, everything will work out good. It is a two-way traffic. It takes two to tango. Husband and wife should be honest to each other. One should not be a taker. Respect your wife and your wife will respect you. Another thing that we're going to talk is we have to forgive one another. It doesn't matter what your neighbor or your husband or any other person did to you. Have the spirit of forgiveness. And when you forgive, you forget. We know that is not easy, but with God, all things are possible. Lastly, now that we have become a new man, a new creature, are we going to fold our hands and mind,
No. We need Jesus and guardian angel by our side, telling him we cannot do it alone. The book of Amos 3:3 said, can two walk together unless they agree to meet? Again, can two walk together unless they agree to meet? Jesus is available 24 hours. If we make up our mind today and say, Jesus, all this old man nature, all these old clothes that you remove from us today, that we don't want it anymore, believe it or not, God will make it possible for us to get that ladder he wants us to get in order for us to get to be a new man. Tell him all you need. God is available to use you. God is available to use me and you. If we believe, all things are possible. So I'm going to tell you today that work hard on your job and be honest. Work hard on your marriage. Work hard on your children. Help your children. Those little ones, help them with their homework. When they're doing their homework, check their homework, attend PTA meeting. That will help a lot. With God again, all things are possible. Can we bow our heads, please? Chineke anyị na-atụrụ gị mama. For you who made it possible for us today to hear your words. Anyị na-ekele gị, ọbụla the old man nature. Kego onwe gị Jehovah bụ Chineke remove from us today. Were this new man yikwasị anyị dịka uwe. Anyị na-asị gị Chineke sị gị biko. This new man, this new clothes. Anyị yi today. Anyị na-asị ka ị gbanwee anyị. Ọbụla David anyị ga-wake up from our sleep before we do anything. We ask ourselves question, what kind of clothes am I wearing? When that anger comes, you say, this is old man, I'm no longer there again. When you do it, we pray that God, who makes things possible, will make it possible for you. Your marriage will become new. Your children will become new. Everything that the enemy has taken from us, the Lord will make it possible and give it back to us. If we continue to live all this area God wants me and you today to do, may He do it for us. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Please unmute. Sister Rosalie, unmute yourself, please. Hi. Sister Rosalie, you're muted. You're muted. Dịka ọkọlọtọ n'iru ndị agha Chukwu, ọ bụ ọkụ na-agba ama n'ọchịchịrị ya, obi ya na-egwuzu ụzọ osimiri ndụ nke n'ime ihe ize ndụ duru anyị bịakute Kraịst. Jizọs, mee ka nzukọ gị dị ka ọkụ na-enwu, ka ga-egosi mba niile ihe ka ọ dị na mbụ. Zi ndị ije gị niile ka ha soro ihe, ka mgbe ọchịchịrị ga-ebi ahụ
Amen. Okwuchukwu nke abụọ. Sister Grace, you have to mute yourself, please. May we bow our heads. God, convict my heart for your people and for the issue I'm discussing. We pray that we not only think this passage and topic reach the listener, but moves us and convinces us in Jesus' name. Amen. Amen. Ndị nne mama. I want to take this opportunity to thank our father and mother in the Lord, Mr. and Mrs. Esono, for giving me this opportunity this afternoon. The Old Testament reading today is taken from Proverbs 13. Proverbs 31, 10 to 30. It talks about a virtuous woman. It's okay. Is it okay? You're good. You're good. You're good. You can hear me? Okay, very good. The scripture says that the virtuous woman value is not just that of a ruby or that of many rubies, but far above rubies. Webster Dictionary define rubies as I can't hear. Define a virtuous woman as morally excellent, a beneficial quality, an excellent and righteous person. Now, this chapter exposed us to 23 characteristics or qualities of a virtuous woman. We're going to examine a few. And then we ask ourselves, what type of mother are you? What type of woman are you? Are you anywhere close to a virtuous woman? Are you trying to? Are you making an effort to be a virtuous woman? She has many qualities that are remarkable. In today's society, the role of a woman or mother is held very high. Mothers are the sunshine of the home, Titus 2. But we're talking about a virtuous woman. We are going to concentrate on some qualities of a virtuous woman. The first one is trustworthy. Trustworthy. She's trusted by her husband, her family. You know, trustworthy needs, for you to be trustworthy, you must have integrity. You must be honest, promise and loyal. A virtuous woman is trusted by her children, her family, her community. Everybody around her trusts her because she stands by her words. She has characters that's worth emulating. Trust to build in a marriage relationship by listening and placing faith in each other. Any child raised in an environment where parents trust each other, parents demonstrate trust, the child witnesses it. At the end,
the child becomes a valuable citizen. And it builds character, trust, and confidence, dependable and reliable. Proverbs 11:13. And all this is possible because of the faith of God. The next one is diligent. Diligent. Wow. Being diligent requires discipline, patience, and perseverance. This woman is a superwoman. She works with her willing hands. She must be responsible. She's a responsible mother. She's great. She takes care of her home. She works with her hands. She's strong. She plows the field. She sells and brings money home. She gets up at night to check her home, make sure everybody is in order, keeps the home running smoothly. She is one to count on. She raised responsible children because they watch her and they learn from her. She's hardworking. You will not see a virtuous woman complaining, lazing about. What are we complaining about? A virtuous woman knows what she's supposed to do, and she will do it without looking at anybody else. For example, we have scheduled cleaning at the church. We have responsibilities as mothers and women of All Saints in Anglican Church. But when it's time for us to do our Saturday cleaning, we wait for the leader or somebody else to remind you. And at the end of the day, you will not show up. You assume that some other people have cleaned the church, but it's your responsibility. And you know that particular day you're supposed to be there. Virtuous women don't do that. A virtuous woman will go clean the church, do what they have to do, and keep it going. That's the character we're talking about. So hardworking. She's modest. She works with her hands. She will cook for her family. She will weave clothes. Well, we're not weaving these days, but in the Bible described it that way. Weave clothing and make sure that her kids are covered. The Bible says it makes clothing for the bed in the home. That means it provides for the home. Make sure that they have warm coats in the winter. Again, she's merciful. She stretches her hand to the poor, the needy. A child who witnessed a merciful mother will grow up to be a merciful adult because you learn what you see. If you don't see goodness in somebody or you don't see that, you will not know. So merciful is one of her characteristics. She's kind, very kind. She's kind to her neighbors. She's kind to anybody she comes in contact with. We know that mothers are kind to her parent, to her family. Devotion, compassion, selfless. But she shows kindness to her neighbors. She shows kindness to anybody around her. She's sympathetic. Are you sympathetic? Are you affectionate to your neighbors? Do you know your neighbor's name? Do you even talk to your neighbors? Do you look out and show kindness when people need your help? Kindness is taught to us in Ephesians 4:31-32. We appreciate a virtuous woman. We are far from being her, but we admire her
and we wish we can be her. Her kindness stretches forth anywhere she is. Everyone knows she's kind. And when she promises, she keeps her promise. She is not ruled by her passion. She passionately pursues an incomparable God. Her next and the most important quality is her faith in God. This has to be the most important of all. Her faith is built on the rock that is Jesus. That's important. A mother who fears the Lord is at peace with the things around her, things she can't control. Her fears are overcome, anxiety and worries, because she knows God's in control. Also in Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of God is understanding. This woman is wise because she fears the Lord. This means that she honors her husband, loves her family, loves her neighbor, loves her church, loves people around her, shows love, spread love, respects, and faithful to the Lord. This fear makes her wise, but all the decision and the choice she makes is because she trusts in the Lord. In order to be a virtuous woman, we must have God reigning in our hearts. This is a strong woman. She is modest. She dresses nice. She don't want you to say, oh, I'm going to church, so because of that, I won't take care of myself. She takes care of herself. She dresses in a modest way, a respectable way. And when you see her, you see something different about her because of the way she carries herself. Are we carrying ourselves in a decent way that people will see us and admire us? What type of mother are we? That's my question today. When you speak, do people hold you strong? Are you holding your words strong? Or are you wavy with little question? You change what you have said yesterday. This lady builds strong relationship with God and relationship with her family. She's seen places where we add to the value of her life. She finds the best in people and try to live with them. She makes her surroundings healthy. People in life must add value to your life. People around you must add value to your life. Now, while we talk about this modest woman, it makes us want to be her. And at the same time, it makes us realize how far we are from being her. She's a perfect wife. She's a perfect mother. She's a homemaker. Not enough. She's amazing. She's a financial administrator. Mm-hmm. We do try our best as a woman that God has called us to do. But we have to try. There are steps we have to follow to try and be like her. The step to help us be close to her. One is the fear of the Lord. This is about love, honor, faithful. We have to stand by our word. We have to love God with our heart. When you fear God, you know the words of God in your life. That's one. We have to love like God. Love takes care of everything. In Corinthians 13, it tells us about love. Love overcomes everything. You should learn to strive to be like that. Be diligent and be good steward. Accomplish what we set out to do. When we set out to do something, we stay focused and get it done. We watch our mouth. Virtuous woman opens her mouth with wisdom. That means
She don't just open her mouth and start gossiping and start throwing about anything that's thrown to her. She will examine it. And when she says it, it is what is correct. She don't bring her other women down. She don't spend her time bringing other women down. What she will do is try to uplift each other. She's wise. She gives good advice according to the word of God. She do not use negative word that will put people down or gossip about them. She stands firm by her word, unwillingly, unmovable, and unshakable. We have to be a blessing to others. We have to be a blessing to the poor. We have to help out for the poor. Once we start looking at all these characters, then we are doing what the blueprint the Bible gave us about being a virtuous woman. Helping the poor, reaching out to the poor. Take care of what you need to do. Be so good to your family. Be so good to your people. The Bible told us that the virtuous woman, the children called her blessed. Her husband called her blessed. And I believe people around also called her blessed because she's exemplary. Her character is one that we have to emulate. Although she's courageous, she's strong. She's not shy to lead. She will lead if she has to. They say valor. She's like a one-woman army. She fights for her family, protects her family. She's sensitive. Let's strive to be like that. Again, woman of value, price of rich rubies, touch the world, don't even get close. Woman of strength makes it happen. We thank God for being exposed to today's lesson. All of us today, we have to ask ourselves, what are you doing? Are you trying to be a woman, a virtuous woman? What are you doing that you need to change? It's an opportunity for us to go and examine our lives and do something to make it better. When you go back and read this chapter, you will see clauses and some things in our life that will change. I hope that today, that it will be battery. I hope that today will be a wonderful day for all of us. Bow down to pray. Oh, merciful Father, who is pleased to condense. It's turning off. Who is pleased to condescend to speak to us through your words. Grant us all grace that we may not be able to, we may not be able to. Give us the grace, O Holy God, Spirit, Holy Spirit, that we may believe that has been proclaimed to us. May you bring glory and honor to your name in all that we do, as you confirm to us to the image of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 Ka anyị bilie gụọ okwukwe nke ndị ozi. Okwukwe nke ndị ozi. Ekwe m na Chineke bụ nna, nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, bụ onye nwe anyị,
onye atụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate akpọgide ya n'obe nwụọ elie ya ọ rịdara n'ala mmụọ ụbọchị nke atọ so na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ ọ rịgoro n'eluigwe ọ nọ n'aka nke Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile n'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ekwe m na mmụọ nsọ na nzukọ Katọlik dị nsọ na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ nke arụ na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Christ mere anyị ebere. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Jehova mee ka anyị hụ ebere gị. Nyekwa anyị nzọpụta gị. Jehova zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Were ebere n'ụlọ anyị mgbe anyị kpọkụrụ gị. Were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Mekwa ka ndị ratara ṅụrị ọṅụ. Jehova zọpụta ndị nke gị. Gọziekwa ihe nhicha gị. Jehova nye udo na mgbe anyị. N'ihi na ọ dịghị onye ọbụla ọzọ ga-alụrụ anyị ọgụ ma ọ bụghị naanị gị Chineke. Chineke mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Ewepụkwala mmụọ nsọ gị n'ime anyị. Collect ya dịrị ụbọchị taa. Sọnde nke ise ka Ista gara. Collect. Onye nwe anyị, onye ezi ihe niile na-esite n'aka gị, kwee ka anyị bụ ndị oru gị dị umeala n'obi, ka anyị site n'iku ume nsọ gị wee na-eche ihe dị mma, ka anyị sitekwa n'ọnọdụ nke ebere gị wee mee otu ihe ahụ site n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Amen. Collect nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị oru gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Collect nke atọ n'ihi amara. Jehova, Nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee rue n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya, kwee ka anyị ghara ịdaba n'mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, maka anyị wee dozie omume anyị niile site n'nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. A ga-eji kpee ekpere. Mgbe anyị ruru n'igwe, anyị ga-ahụ onye nzọpụta. M ga-ekele ya n'ihe ahụ o mere. O ziri anyị ụzọ ndụ wee gbapụta.
Mama Jesus, onye ebere anyị ga-asị ya mma, anyị ga-asị ya mma, anyị ga-asị ya mma, onye nwe anyị imeela, anyị ga-asị ya mma, anyị ga-asị ya mma, Mama Jesus, onye ebere anyị ga-asị ya mma, anyị ga-ekele ya mma, anyị ga-asị ya mma, onye nwe anyị imeela, anyị ga-asị ya mma, anyị ga-asị ya mma, Mama Jesus, onye ọmịiko. Amen. Ekpere nke ọra mmadụ. Anyị nwere mmadụ abụọ ga-ekpere anyị ekpere ugbu a. Anyị ga-ebido n'onye nke mbụ. N'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ike dị n'ọbara Jizọs Kraịst. Amen. Ekele na mma mmadụ ige eze ndị eze. Otito na nsọpụrụ dịrị gị ebighị ebi nke igwe. Onye mere ka ụmụ nwanyị zukọọ n'iru n'ụbọchị taa. Ụmụ ndị nne zukọrọ n'iru n'ihi mere ka anyị bụrụ ndị nne. Ndị ọzọ zukọkwara n'iru Chineke, anyị na-ekele gị n'ihi na-adụ anyị n'oge awa na mgbe niile. Anyị na-ekele gị na amara gị ike na-abara anyị ụbọ bịa n'oge a niile jọrọ njọ Chineke nke eluigwe gị na-edu ụmụ ọtụtụ n'oge awa na mgbe niile. Ndị na-edu ndị gara ọrụ ha ga-abata n'udo, ndị nọ n'ile dukwa ndị jere ije duru ha, ndị anyị gara ụlọ imekwe ka ha lọta n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla Chineke nke eluigwe. Ọbụna nzukọ nsọ gị Chineke imekwere ka ọ na-aga n'iru ikpe ka anyị daa mba Chineke nke eluigwe. Anyị na-asị nara otuto n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị na-ekele gị, onye nwe anyị n'ihi dịrị anyị mma nke ukwuu nke ukwuu. Amadịghị ga anyị ga-ebiri anyị ma anyị ga-akwụsị kọwaa akụkọ amara gị n'ebe anyị nọ. Ọ bụrụ ụmụaka anyị niile Chineke nke eluigwe, ndị nọ n'ụlọ na-agụ akwụkwọ na-edu ha, ndị nọ na skuul na-edu ha, ndị nọ n'ọrụ na-edu ndị gị Chineke nke eluigwe. Ụmụ nwere agala abada, ọ bụghị n'ihi ezi omume, ọ bụghị na anyị na-ekpere gị karịa Chineke nke eluigwe, onye ezi omume. Ọbụna ọrịa ọjọọ agagharị Chineke, ikpe ka aka ọjọọ n'obodo onye ọbụla n'ime anyị Jehova. Onye ọbụla na-ahụ Chineke ị na-asachapụkwa ya dịka mmiri akwụkwọ elu nkume, ụmụ wee nwere onwe ha. Anyị na-esịlara otuto n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị na Chineke anyị, n'ihi na asị anyị abụghị onye mmehie, eziokwu aha dị n'ime anyị. N'ihi na anyị maara mmehie anyị, anyị na-akpata iwe mgbe niile Chineke. Anyị na-atụ gbaghara mmehie ọbụla nke anyị mehiere, nke ezinụlọ anyị mehiere, ka ụmụnne mehiere, ke ọseti mehiere, ke ndị agbata obi mehiere. Ụzọ ọbụla anyị si mehie, ụzọ ọbụla anyị si jehie megide okwu Chineke, ejighị okwu kpọrọ ihe, edobeghị iwu agaghị na ntụziaka nga mpako, ịrụ otu niile nkewa niile. Anyị lụpụrụ okwu ụlọ azụ Chineke, anyị edobeghị iwu, anyị emehiewo megide eluigwe na ala n'iru Chineke bara ihe niile Chineke. Lede anyị n'obe Kalvarị, ebe imere ka ọkpara gị wụta ọbara ya n'ihi anyị. Gbaghara mmehie ọbụla nke anyị mehiere, gaghị egbochi arịrị amara anyị n'irugo. Ihe aka gị Jehova adịghị mkpọkpụ ịzọpụta ntịgharị ịkpara elu. Onye na-enwe obi ebere n'ebe anyị nọ mgbe niile na-adị nsọ. Anyị na-asị mmehie niile nke anyị mere n'ịma ama ma ọ bụ na-amaghị ama, gbaghara ma sachaa n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị na Chineke, anyị na-ebute ezinụlọ anyị n'irugo. Lekwa ezinụlọ iji chọọ anyị mmadụ adị kpuchie ha dịka nnekwu ọkọchị ekpuchi ụmụ ya. Wepụ mberede, wepụ ọrịa nhichakịrị obi ha mmiri Chineke, mee ka anyị na-atụ egwu, na-asọpụrụ, na-aga na ntụziaka ihe niile. Ndị arịa anyị niile nke ọnụ arị na chime mmụọ Chineke gwọọ ma nara otuto Chineke nke ebere, onye ezi omume. Anyị na-arịọ gị Jehova nke usune nke ndị agha buko. Lekwa ụmụ iji chọọ anyị mma, zụọrọ anyị ha n'ihi na ya amaghị ihe anyị ga-azụ. Anyị enwekwara ike ịzụ ha ma anyị nọgidere anyị Chineke buko, dọrọ ha nye onwe gị. Ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị na-eduwe ha Chineke n'oge agbara mgbe niile. Enyi ọjọọ, mkpakọta ọjọọ, omume ọjọọ niile wezụga n'ebe ha nọ Chineke, na-edu ha n'oge awa na mgbe niile Chineke edupụta ndụ ebighị ebi. Ndị ike na-achọ mkpụrụ ka afọ, ụmụ nwaanyị nye ha, ụmụ nwoke nye ha, ndị na-achọ ọrụ nye ha ọrụ Chineke nke n'igwe, na-edu ha na mgbe niile. Onye nwe anyị na Chineke, wepụ ihe mkpọpụ ọbụla ụzọ,
enyi ọjọọ mkpakọta ọjọọ niile ihe ọjọọ niile wezụga Chineke omume ọjọọ wezụga ha Chineke kee n'igwe onye nwe anyị na Chineke anyị ugbu a anyị na-ebute nzukọ nsọ gị n'iru gị lekwe ọsensị dị n'ọba aka gị Jehova nke usu na-eke ndị agha buko bịa were ọnọdụ duo anyị niile n'otu n'otu ma nwoke ma nwaanyị ndị na-abata n'ime ya Chineke kee n'igwe ndị akara isi niile ndịkwa ya niile ndị yutu niile ụmụaka ụmụ nwaanyị niile ma ndị bara na ma ndị labara duo ndị gị Chineke kee n'igwe onye ezi omume anyị na-ebutere iru gị Jehova nke usu na-eke ndị agha onye nwe anyị na Chineke anyị ndị na-elekọta nzukọ nsọ gị lekwa ọrụ gị nwoke onye ji kwara ngwa ọrụ na ọsensị Jehova nke usu na-eke ndị agha gọzie ya chekwa ya kpuchie ya arịa mụrụ na-arịọ n'aka gị Jehova na-eri ya onye nwe m na Chineke m tinye okpuru ọnụ ya ma ọ ga-ekwumekwa ka anyị nụrụ ka anyị ghara ịbụ ndị na-anụ sọsọ ọnụnụ gara ime ka anyị na-anụ olu ya n'ike si olu ugbo Chineke bịa na-emekwere ihe ọ na-achọ ka ọ sịrị ha aga n'iru Jehova dị na-eji ozi niile ya gọzie ha chebe ha kpuchite ha wepụ ihe ọjọọ ọbụla n'ụzọ Chineke anyị ekwele ka nta aka ọjọọ n'isi nwanne nwoke ma nwanne nwaanyị maọbụ enyi maọbụ ikwu maọbụ onye agbata obi Chineke nke eluigwe were chọọ ọnọdụ duo ndị gị ma nara ekele onye nwe anyị na Chineke anyị eze ndị eze ịmara dị ike anyị mara elu elu anyị makwa n'ebe anyị dị anyị makwa n'ebe anyị gaji anyị na-asị duo anyị ka anyị na-eme uche gị mgbe niile oto na nsọpụrụ na mma mma ga-abụrụ uche gị aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ugbu a onye nke abụọ. Dorothy, you have to unmute yourself, please. I'm doing it, okay, right now. Ọ bụ n'aha Jizọs. Amen. Ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs. Amen. Ezinna dị ngọzi, anyị abịakwa ọzọ inye gị ekene n'ihi na anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-ebuli gị na ọbụna n'obodo nke anyị siri bịa. N'ihe nke na-eme ebe ahụ na imekwara ndị nke dịrị anyị n'ahụ na ha dịkwa ndụ ruo n'ụbọchị nke taa. Papa anyị wee na-eburu obodo ahụ wee na-etinye gị. Naijiria bụ obodo nke ike nwere nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-ehu n'ime ya. Mana ihe na-eme n'ebe ahụ abụghị ihe ọnụ anyị na-akọ. Ọ bụghị ihe anyị bụ nke anyị ga-anọ nwụrụ onwe anyị. Ya mere ụmụ oru gị ji bịa n'uru gị n'ụtụtụ nke ụbọchị taa. Etu anyị na-ekpekwa na mbụ na-ayọ gị nna biko ka ibinye wee kpatara anyị ọsọ enyemaka n'obodo ahụ. Metụ ndị nke na-achị achị n'obodo anyị Ezinna dị ngọzi, metụ ha aka n'obi. Metụ ha aka n'obi ka ha wee cheta na o nwere ndị ha na-achị. Anyị apụghị ịnụ ọgụ a ma ọ bụ na gị nwa Chineke etinye ha anya n'ebe ahụ. Papa anyị na-asị gị nna biko rịda ka ị wee nụọrọ anyị ọgụ a n'aha Jizọs. Amen. Papa anyị wee na-ebutekwa ọbụnakwa obodo nke a nke anyị nọ n'ime ya. Nna anyị bịara ebe anyị chọọ ihe nke anyị ga-ejide ndụ. Nna anyị abịaghị ebe ihe nke ga-eri anyị agaghị ezute anyị. Anyị wee na-eburu obodo a wee na-etife n'aka gị Chineke. Amerịka bụ obodo onye ọbụla na-achọ ka ọ gaa. Nna anyị abịagokwa ebe a gị nwa Chineke, you have a purpose for bringing us to this part of the world. Nna ebumnobi nke iji bute anyị n'obodo a, nna biko ekwekwana ka anyị ga-esi mejọọ gị n'aha Jizọs. Papa anyị wee na-ebute onye isi nke na-achị obodo a Biden na Harris Jehova na ndị niile ha na-achị obodo a Chineke. Anyị wee na-eburu ha wee na-etinye n'aka gị maka na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na obi eze dị gị n'aka na ebe ịtụgharịrị ya ka ọ na-aga. Papa anyị na-ayọ gị nna biko ka ịtụgharị ahụ etu ha ga-esi mee obodo a ka ihe ọbụla nke ha na-eme ọrụ onwe na ha na-atụ ka ọ ga-esiwu ihe nke ga-efeva anyị n'aha Jizọs. Papa anyị na-ekpekwa n'otu aka ahụ ọbụnakwa na ọya nke adịrị anyị ọya coronavirus a. Papa anyị na-ayọ gị Chineke, nke mbụ anyị na-enye gị ekene n'ihi na ọ gị nwa Chineke bụ onye na-anụrụ anyị ọgụ a. Anyị apụghị ịnụ ọgụ a Jehova. Ọwụ n'ike aka anyị, ọwụ na anyị adịka save. Most of us are nurses, we are going in and out, seeing all these things and coming out. Papa ọwụ n'ike aka anyị kama ọwụ na amara nke gị nwa Chineke. Anyị ma mmadụ one ndị ọya ọjọọ nke a wee kpochapụgoro, mana anyị na-enye gị ekene na gị nwa Chineke ekwe ka a chọọ onye ọsensị ahụ na-achọ n'ihe gbasara ọya coronavirus a. Papa anyị na-asị gị nara ekene n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs. Anyị wee na-ayọkwa gị Chineke
ka gị nwa Chineke ji aka gị eradicate this virus for us, Chineke ji aka gị wee nụọ ọgụ a bupụrụ anyị agha Chineke n'ihi na anyị amaghị ebe ahụ anyị ma anyị na ha ya ọ bụ na mmehie anyị ma anyị na-ayọ gị nna biko gbaghara ma mere anyị amara wee bupụ ọya nke a n'ebe anyị nọ n'aha Jizọs. Ndị nke tiapụkwa nọ n'ọnya n'obi n'ihi ọya nka ndị lụzgoro ndị nke ha n'ebe dị iche iche. Papa anyị na-asị nna biko ka ị kasie ha obi ọya ọbụla ihe bụ oghere ọbụla nke ndị nwụrụ anwụ tinyere n'ezinụlọ ha dị iche iche. Papa anyị na-asị ka imejuo ya n'aha Jizọs. N'otu aka ahụ ka anyị na-ayọkwa ọbụnakwa n'isi ndị nọọsis na ndị dọktọs ndị na-aga na-arụ ọrụ a nke ndị nke nọ n'obi nsọ ga-abụ All Saints Anglican Church. Papa anyị na-ewere ọbara Jizọs na-ekpuchi ha niile n'otu n'otu. Ha ga na-aga n'udo, ha ga na-apụta n'udo Jehova. Ọya ọbụla aga na-efe efe agaghị ezute anyị, ọ gaghị ezute ụmụ anyị n'aha Jizọs. Papa anyị ga na-aba n'ihu na-aba n'azụ Jehova. Ị ga-egbochiri anyị ọya niile nke a mgbe ihe niile a ga-emecha mgbe anyị ga-agụkwa ọnụ na anyị niile ga-ezukwa ezu wee bịakwa n'obi nsọ gị wee too aha nsọ gị. Anyị wee na-ayọkwa gị ọbụnakwa n'isi ndị sayentist ndị nke na-emepụta ọgwụ eji agwọkwa ọya nke a Chineke anyị na-ebute ha tinyekwa n'iru gị ka inye ha amamihe nke karịrị nke ha nwere Chineke. Nye ha amamihe nke si n'elu bịa ka ha ga-esi wee wepụtakwa ihe nke a ga-eji wee wepụ ọya nke a n'ụwa nke a ka anyị niile wee nwere onwe anyị wee dịkwa free wee na-efe gị Chineke. Anyị na-enye gị ekele n'ihi na gị nwa Chineke pụrụ ime ihe niile. Ebe mgbadowe ọsọ anyị dị n'ebe gị nwa Chineke nọ. Anyị mara gị nwa Chineke pụrụ ịnapụta anyị, ụjọ anaghị atụ anyị. Papa anyị na-asị gị mezuo dịka ọchịchọ nsọ gị si dị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye nyeworo anyị amara ugbu a ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ gị, onye kwere sị na mgbe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọrọ n'aha gị ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị oru gị ugbu a otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Kwa anyị niile ga-agụkọta amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst n'ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịrị anyị niile mgbe niile. Amen. Anyị na-ele anya maka ukwe pụrụ iche nke ụmụaka anyị All Saints ga-enye anyị. God, baby. Please know that I appreciate all the things that you do. Love you so much, Mom. Happy Mother's Day to you. Your arms were always open when we needed a hug. Your heart understood when we needed a friend. Your gentle eyes were stern when we needed a lesson. Your strength and love guided us and gave us wings to fly. Happy Mother's Day to all the mothers. Dear Mom, since the day I was small, till the day I became tall, since I began understanding things,
till the day I got my own wings. Your love has never fallen short. You have been my only support. I want to hold you tight and hug you. I just want to say thank you. This poem is called My Mother Kept a Garden. My mother kept a garden of the heart. She planted all the good things that gave my life its start. She turned me to the sunshine and encouraged me to dream, fostering and nurturing the seeds of self-esteem. And when the winds and rain came, she protected me enough, but not too much because she knew I needed to stand up strong and tough. Her constant good example always taught me right from wrong, markers for my pathway that will last a lifetime long. I am my mother's garden. I am her legacy. I hope today she feels the love reflected back from me. And on behalf of Girls Guild, Happy Mother's Day! especially to my mom and my grandma. I'm Hono Ununanya. Happy Mother's Day. Ugbu a anyị ga-anụ abụ maka ịnakọ ihe onyinye offertory hymn. Biko chetanụ na nke a bụ the offertory hymn, ọwụhụ maka ụmụ nwanyị, maka nke ụmụ nwanyị ga-abịa later on. Unmute yourself. You are muted. Amen. Ukwe maka onyinye nke mbụ nke ndị bụ nne. The fundraising. Ugbu a anyị ga-akpọbata ndị ga-enyere anyị aka. Onye ga-enyere anyị aka
ịchụli obi onye ọbụla nke onye ọbụla nọ ya cheta nne ya mara ihe ọ ga-eji wee nye nne ya ekele kelee nne ya maka ọrụ ọma niile ọ rụrụ na ndụ ya onye ọbụla jiri ya gụọ eze ya ọnụ ọ ga-amara na you are what you are today because of the way you are raised and that nurturing started from your mother. It started from your mother. So we will appreciate our mothers today. Manambo, anyị ga-anata egwu ịkpọbata onye ga-enyere anyị aka na fundraising na. Mgbe anyị gụchara egwu, I will introduce that person. Praise the Lord. Hallelujah. Egwu eji akpọbata onye na-emere anyị fundraising wu egwu gbasara akụkọ nne na-akọrọ ụmụ ya ma ọ bụ okwu ọ gwara ụmụ ya. Nwa m, echezokwala nne mụrụ gị. Echezokwala nne mụrụ gị. Ahụhụ ọ hụrụ n'ụbọchị ime na-eme ya. Nne gị erighị, nne gị aṅụghị, n'elu echiche ka nne gị rarụrụ ụra. Echezokwala nne mụrụ gị. Nwa m, echezokwala nne mụrụ gị o. Echezokwala nne mụrụ gị. Ahụhụ ọ hụrụ ụbọchị ime na-eme ya. Nne gị erighị, nne gị aṅụghị, n'elu echiche ka nne gị rarụrụ ụra. Echezokwala nne mụrụ gị o. Nwa m, echezokwala akụkọ m kọrọ gị. Echezokwala akụkọ m kọrọ gị. Ọchịchị gbara m n'anya kapụ gị. Kpechi jiri ọ bọrọ m bụrụ ogbenye ma debe ọgaranya n'iru. Echezokwala nne mụrụ gị o. Nwa m, echezokwala ahụhụ m hụrụ gị. Echezokwala ahụhụ m hụrụ gị ka m si jerotakwata ahụhụ. Akwara m akwarịrị na m erighị na m aṅụghị. Nwa m, echezokwala nne mụrụ gị o. Nwa m, echezokwala ahịhịa tojuru m. Nne gị sụchara ha niile. Ka isi jewe obodo oyibo, ọsụsọ gbara m. Njekwuru ụkọchukwu, ekpere anyị kpere Chukwu nụrụ za. Nwa m, echezokwala ahụhụ m hụrụ gị. Nwa m, echezokwala ahịhịa tojuru m. Nne gị sụchara ha niile. Ka isiri jewe obodo oyibo, ọsụsọ gbara m. Jekwuru ụkọchukwu, ekpere ikpere Chukwu nụrụ za. Echezokwala nne mụrụ gị o. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes. Ekele dịrị Chukwu na anyị nwere nne. Ma ndị nne ha nọ ya ma ndị nne ha na-anọghị ya. Ekele dịrị maka na anyị nwere nne. Ugbu a anyị ga-eme introduce onye ga-enyere anyị aka kwalie obi anyị. Onye nke anyị niile mara, we know him very well. He does it with class. And that is Sir Roderick Mokorie, our worship coordinator. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lenu Chineke n'ihi na ọ dị mma. I am so delighted to have this opportunity to organize the fundraiser for our mothers. But before I go on, I want to remind us that today, ordinarily, and it is the biggest day in our society, whether it is in Christian fold or in a commercial fold. Mother's Day is a big day for us. The reason why it is because the value of our mothers to us and our women in our lives. Today, you all know by statistics is the day of the highest ordering of gifts.
Ordinarily, you cannot get an appointment to go to a restaurant today because we value this day. It is not for by accident that we value it, is because of what the mothers are for us. So when things are normal, we should be in the church now, getting ready to dance, and in the glory and honor of our mothers, we should be there all over. I have seen that we have 65 people logged in on this Zoom today. And I'm hoping that our children, wherever they may be, because of distancing and the difficulty to travel here to be with their mothers and then join the Zoom, that they are watching too, so that we can make this day a worthy day for our mothers. Mothers are important to us, especially in our community of All Saints, because of what they are. Especially this time of difficulty, the mothers have proved that they are what the Bible told us. You remember Mary and Martha, their role with Jesus. These roles have been inherited by our mothers and our women around us. This time of difficulty, our mothers have proved to be people who love us. They have developed to pray for us all the time. Every Saturday, our Asiatic women bend down and call on God and pray on our behalf. The coronavirus locked us in. Schools were closed. Some jobs are not open. But mothers are playing so many roles within this period. You can see mothers find a way, whether they lost their job or not, to find food for us to eat. Mothers have been teachers to their children at home. They protect us in every way. We, the husbands or men, mothers, our wives play, the motherly role for us. So there are a lot we can be thankful for because of them. And therefore, now is a time for us to thank God on their behalf. And we show the gratitude to God in so many ways. We know that, you can give your mother a gift, and I hope you do, not on only flowers. Don't give flowers, give gifts. And after you do that, it is time also to thank God on their behalf, because they mean a lot to us. And in the way we do it is to make a donation in thanksgiving on their behalf to continue the God's work and the ministry they support. They are the bulwark and the support of our ministry. They are always there. So please, ladies and gentlemen, the young and old, children of all ages, our friends and visitors, this time I call on you to show gratitude to God on behalf of our mothers by making donations that will help them to continue to support the ministry. We have so many ways of doing it here now. The technical people who are organizing this can always identify when you want to raise up your hand. When you raise up your hand, if you want to say something, you have time to say it, and then make a donation in support of your mother or in support of any person who is playing a motherly role on your behalf. And we the men also, I've told you before that these women who live with us, they are our mothers we see, whether our mothers are alive or not. They are our mothers also. They care for us in every way our mothers have cared for us. So we must show support for them. Now, with this, please, I'm going to call on the youth and the children, the younger ones, even these people who have just made a very wonderful presentation. There's a lot, anything you can give to for your mother will be appreciated and they will be recognized. So please, and now it's time for the youth and children in our midst. I know they're here, with us in the Zoom link. Tell your mother if you want to talk or raise up your hand, and then the coordinators will, identify. You can say what you want to say about your mother. So it's open now for the youth and the children. Please go on.
Onye kam ga-akpọ mama nne. Onye kam ga-akpọ mama nne. Nwa m ejile nne gị egwuri egwu o ezinne. Nneọma onye ọ ga-adịrị mma Nneọma. Mama m ihe dị mma ka m ga-emere gị onye ọma Nneọma onye ọ ga-adịrị mma Nneọma. Ndị nne na-aza mama nne. Ụmụ agbọghọ ga-aza mama nne. Nne m ihe dị mma ka m ga-enye gị o ezinne. Nneọma onye ọ ga-adịrị mma Nneọma. Mama m ihe dị mma ka m ji eleta gị o onye ọma. Mama m onye ọ ga-adịrị mma Nneọma. Yes, I am waiting to hear from the youth and the children. Wherever you may be, raise up your hand. We can see you and we allow you to talk or make a donation or, pledge on behalf of your mother or grandmother or whoever is a mother figure to you. Please, this is time for it. I know we have some young children behind there. They can make donations, If you want to make a donation or you want to be acknowledged, you need to raise your hand. Of course, you have to have your video on or nobody will see you raising your hand. You can also raise your hand electronically. Or if you don't want to necessarily talk on the screen, you just want to make a donation, you can also put it in the chat and we read it in the chat. So you can put the pledge in the chat or you can raise your hand and we'll give you an opportunity to unmute yourself and say what you like to say, or you can raise your hand electronically and we'll acknowledge you as well. So those are the three options that you have, please. Okay, why I'm hoping that the youth, children may make their you start the line on, just unmute, just raise your hand. Start the line. Go ahead. So I love my mommy and I want to support her and I want to give her $100. Oh, wonderful. Yes, I'm clapping for you and I know the whole congregation will clap for you. May God bless you. Yes, it's wonderful to hear that from you. And I see other people indicating to make donations. Okay. This is Akudong Ihechere from Houston, Texas. Do you want to talk? I know you're on the Zoom. Okay. And my grandson, Charity's grandson, Zion Ihechere from Houston, he has made a donation of, I think it's $50. Are you there? Yes. 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 Okay, Zion. Happy Mother's Day. Okay, happy Mother's Day to your grandma and all the women, right? Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Love you. I love you too. May God bless you all. So wherever you may be, young children, please support your grandparents, support your mother, anything you can do. Parents, you can help them support their grandparents too. It is worthy. And we have somebody on the chat. Yes. We have Wahemu. Go ahead. I will see you. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Happy Mother's Day to all the mothers, especially to my mom and my grandma. See her. Can you guys hear me? Yes. Okay, awesome. I would like to do a donation on the behalf of my mom and my grandma. I would not be who I am without them. So in regards of them, I will donate $100. Woo. Thank you, sweetheart. 100,000. And I'm going to give, this time I'm going to give even the young men and young women of the age
we had Ms. Owahemu. The young men and young women can also indicate now and go ahead and make their donations on behalf of their mother and their grandparents. Please, they can do it now. It's open. Indicate either by chat. Joy or Wando, somebody's raising hand from there. You can talk, unmute and talk, please. Happy Mother's Day, everyone from Chinameza, Uwandu. I would like to donate $100 on behalf of my mom. Oh, happy Mother's Day. Thank you, sweetheart. Please raise your hand. Mute it. Mute. Unmute and speak. If you want to be acknowledged, please raise your hand. We may see, but we don't know whether you want to be acknowledged. Wave your hand or raise your hand or do something to let us know you want to be acknowledged. Let me give you a chat. We can't see them. Have here. Get it off. If you can remove that. Tagline, I see your people are gathered there. Your hand is not raised, but you're all there. So I'm going to give you a chance to speak since you're all gathered there. Good afternoon, everybody. On behalf of the Osuchukwu family, us kids, we would like to donate $100 to my mom. Thank you so much. Thank you. Yes, all your other young men and women, wherever you may be in this nation, anywhere, please, yes. The Chidinma DLA is raising hand. Please, you can speak. Can you remove this thing blocking? Now, let's see, please. Hello. Good morning. This is the IDLF family. Happy Mother's Day to all the mothers here today. We want to thank you all for what you all have done for us. And we would not be here. We would not be the children we are if it was not for you guys. So from the IDLF family, we would like to donate $1,600 to our mom. So What? happy Mother's Day. Wow. Wow. Praise the Lord. Hallelujah. This in place so that we can see people. I mean, they can see me better right here. Dad, yes. Good afternoon and happy Mother's Day. I just want to thank all the mothers, especially the matrons of Girls Guild, for supporting all of us in our endeavors in the group. I also want to thank my mom personally for being the woman that she is, and my grandma as well. And on behalf of all of I would like to give a $100 donation. You say how much? $100 donation. Hey, please call her and I can clap for her. Chigo, is there any way we can remove the link for donation in front? Yes. Good. Okay, now. Okay, people can raise their hand wherever you may be or through the coordinators. We are open for donation. Young men and we have hands that are raised and we can see them. We can see them. So we are just doing it in order. The reason why we want to have the information because that's how people donate with that information. So we can still see them and highlight whoever is talking. But without that information, how do people donate? So that's why we are sharing it. We're recording it. We're recording it also. Right. So go ahead. We have He said you would like it to me. Go ahead. You could do this.
Akure, you're on. Go ahead. We are waiting for you. Are you talking to me? Yes. Go ahead. Oh, I'm Nana. Okay, that's what the reading was being said. Go ahead, please. Yeah. All right. Happy Mother's Day, everyone. Thank you. Thank you. So on behalf of Mary Hagotu, we would like to donate $200. Ooh. God bless you all. Amen. You too. Go ahead. Okay. Happy Mother's Day, everyone. Thank you. On behalf of the OKK family, I wanted to donate 100 towards our newest mom in town, my wife, and another 100 for our mom, who now has 6 grandchildren. That's wonderful. Congratulations. Thank you. Thank you. It's big. Sorry, did he donate one recording? Yeah. Yes, he donated. How much is it, please? Okay, thank you. Okay, please, raise up your hand if you want to make a donation. Raising up the hand. Yes, in Zadi Bokonkwas are raising up hand. What is that? Newman as if case families. Oh, hold on. Okay. Go ahead. Go ahead. And happy Mother's Day. On behalf of the Okonkwo family, I'd like to donate $200 to everyone, to the church, on behalf of my mom. Wow. Wow, that is wonderful. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, indicate by raising up your hand and you'll be raising my hand. Vicky, okay. Yes, praise the Lord. Hallelujah. My last son, Sanda Maduako, I got on us and ya get $150 support to mommy. Oh. Hand. My daughter is raising up her hand. Maka. Oh, wonderful. Go ahead. Okay, go ahead. I love my mom, and I would like to donate $100 on her behalf. Hear you clearly. Can you? To spotlight her. Wait. Hold on. We didn't hear the Zubike. Oh, I Yeah. can't submit it. I didn't. Repeat. Repeat the. Let the girl repeat. Let your daughter repeat what she said. Okay, go ahead. I love my mom, and I would like to donate. Come closer. Louder. Okay, make it louder. I love my mom, and I would like to donate $100 on her behalf. Okay, $100. Good. That's so getchy. That is Achoko. Yes, so I can see the Achoko. So with the face. Go ahead. Unmute yourself. You have to unmute yourself. Unmute. Hi, this is Ogechi Malto, and with my son Ethan, and I would like to donate $100 to my wonderful mother, Ngozi Achuko. Happy Mother's Day, everyone. Thank you. Thank you. Thanks. For sharing 100. Yes.
Yes, so we have so many other young people out there. I want to hear you, want you to support your mother. You know, in time for your mother, please, they are there, wherever you is. And I hope the parents told their children every you know, on Yeah, my second son, Okechukwu, donated $100 on behalf of his mother. Thank you. You already put it in there. You already put it in. Oh, it's already online. Okay. Go ahead. Oh, hello. On behalf of myself, my brothers and my sisters, my name is Kislin, and I am donating $200 on behalf of Lady Azim, my mother. She's my mother. Wow. Wow. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Thank you. And please, if you're not talking, please mute yourself because there's lots of background noise. You can't hear the person talking if we are hearing your background. So if you're not actually speaking, please mute yourself so you can hear the people who are speaking. Thank you. Yeah, Uzom Bakalo is raising up hand, please. Wherever he may be, let him. Good morning, all saints. Hello. On behalf of, hello, can you hear me? Are you hearing me? Yes. All right, wonderful. Good morning, all saints. On behalf of myself, my wife, Chadi, and our son, Udo Victor, we would like to donate $100 to all saints in the name of our mother, Rosalina Mbakalo. Thank you very much. May God bless you and your family. Thank you. Yes, we are still open for the young people. They are out there. I want them to, you know, make a donation in Thanksgiving for their mother. We have them there. Emeka Nwokoro is online. He may talk now. Unmute yourself. Emeka cannot unmute. I'm here now. Oh, good. Happy Mother's Day, everybody. Thank you. On behalf of my mother and on behalf of my wife, Lady Charity Wokore and Mrs. Elevate Wokore, I'd like to donate $200, $100 respectively to each woman. Thank you so much, Chuck. Oh, I didn't dance for Chuck. Let But me dance. Hey, Look at that. Chucky. Thank you. Thank you. Yes, I'm looking for all the young people out there, please. There are some of them who graduated in honor and everything. We want them. We thank God for them, please. 100. Okay. Huh? Okay. Yes. Well, how much People can just 100. Okay. Okay, we'll do. Is he logging in? Yeah, okay. Can I you want me to do? Okay. I can do it for you. I want to do it. Okay, go ahead. You want me to do it? That's my son-in-law. Oh my God. He is from Houston. Can you log in? Can you see us and say if you want to say something? You can't want to see your face. Okay. Unmute. Why is there? Do your own. Okay, let me do my own. Go ahead. Okay, my baby boy, Uchenna Chimobim Mokore, has donated $100 on your behalf. In support of the mother. His special mom. Yes, so I want to. Look at it, Kenna. Go ahead. Good morning, everyone. I want to wish all the mothers in the house and those are not here, happy Mother's Day from Houston. Thank you. Houston, Texas. Wow. Thank you.
Thank you. Yeah. They did their donation. I called their donation before from Houston. Okay. Yeah. All right, we're still waiting for the young people. Give you some few more minutes, please. Okay, right now, what we're gonna do, where every young man or woman out there can, indicate to make a donation on behalf of his or her mother as we go on, but because of time, we may go to another group now, so that we. You want to say something? Okay. Before I go to visitors, I'm going to bring the men in. All Asiac men. All Asiac men, no matter your group. Baba, we have Amarachi wants to say something. Amarachi wants to give a go ahead. Let me let him say what he's going to say. Amarachi, go ahead, please. You have to unmute. I think you're muted. All right. Good morning, everybody. Happy Mother's Day, all saints ladies. My godson! Yes. Happy Mother's Day to all saints women. I'll be making a donation of $100. Yes, wonderful. For my mom. Okay. And grandma as well, and our godmother. Oh, thank you. Thank you. How much are you giving? I said, for your mom. Already he said 100. 100, yeah. He said 100 for her mom and 100 for grandma. You, yeah. That's 200. Yeah, 200. Oh, okay, good. Thank you. Okay, as I was saying, I'm going to allow the person who's giving us songs, but before then, please allow me to move forward. Let's get these men in now. After the men, then we'll hear another song and move on. So what I'm going to do now is to call on all men of all saints. You are behind there, nearer your wife. You are there. We need to support our mothers, our wives, who have represented mother figures to us. They have been mothers to us. You have a mark around here. Now, it's holding me back. I want all the men out there, please, indicate, and you'll be allowed to say what you want, whatever you want to say. Biko, thank you. Kick it off. Kick it off. Dede, can you give us just 1 minute to sing a nice song for them? Biko, just 1 minute. There's somebody on the chat. There's someone on the chat who wants to make a donation by phone. Yes, please, can we allow him? Okay. Praise the Lord. Yeah, hold on, please. Hold on. Miss Nkiru DK. Go ahead, unmute. She's on the phone. Nkiru DK. Miss Nkiru DK, go ahead, please. Is she still there? Okay. Miss DK, are you there? She disconnected. Okay. Well, I don't think she's. Maybe we'll go ahead and just wait. Okay. Another person, Chidima wants to make a donation. Okay, go ahead, Chidima. Chidima who? Chidima Eke. What are they? Chidima Eke, go ahead, please. Maybe they're not hearing you. But they He's very clear. He's very clear. Chidima, are you there? Hello. Hello, Nkiru is muted by the host. Oh, okay, on host. Please allow them please. to. She needs to raise her hand. No, she's on the phone. She can't raise her hand. Allow them to unmute. Because they're on the phone. Kelechi, unmute them now. I'm muting Nkiru. She want to. I think they have to press.
star six, They something have like to that. unmute themselves. You can't unmute people. You can only allow them to unmute themselves. I don't have to unmute them. No, she said I should try, but they say it's muted by the host. Right. She should press star six. What, Star six. What her name on the Kiru Dike, she's on the phone. She's on the phone. She can press star 6 on her phone to unmute herself. Okay, let me tell her. But for Chidima, you need to unmute. Ask Chidima to unmute. She's not on the phone. She's not on the phone. Let me help her to unmute. Okay. Star 6. Chidima, go ahead and unmute. Happy Mother's Day. Happy Mother. Thank you, baby. My name is Chidima Eke, and I wanted to make a donation to about $500 to all the mothers on Mother's Day. And then also I want to make another donation of $500 for my mom, Mary, my godmother, Georgina Gwim, and for Auntie Grace Ezichi. So that's a total of 1,000. Oh, thank you. Oh boy. Yes, She didn't make it. Okay, Mary Eke. Mary Eke. Wow. Chidima Eke. I want Mary Eke. You can say good. You can say good. That's wonderful. Wonderful. What happened? Are we still waiting for Kiru? Okay. Hello. Hi. Hello, Kiru. She told me to. Hello. Yes. Okay. She told me to tell us that Urena, her daughter, used $100 to say Happy Mother's Day to her and all the mothers. Oh, good. Okay. That is good. Song so that we can go to the men. Yes. Vicky, over to you. Okay. Yeah, ndị nna anyị nọ n'ụlọ odegwu ndị ajeje mba. Anyị ga-agụkwara ha egwu gosiri na ha wụ odogwu. Odogwu n'agha, dike n'agha, eze Jizọs bụ odogwu n'agha, dike n'agha, echeta obi esi ike, odogwu n'agha, dike n'agha, onye nwanyị bụ odogwu n'agha, dike n'agha, ndị dị anyị niile ha bụ odogwu, ha bụkwa dike n'agha. Eze Jizọs bụ odogwu n'agha, dike n'agha. Praise the Lord. Hallelujah. Over to us, all the men of all saints, our friends who are men, please, it's time for us now. Don't let me down. Don't let us down. So I'm going to start it with $100 more for you. Behind my ear. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'd like to say Happy Mother's Day to all the mothers in the house. And I want to support my wife and the mothers in the house with $150. Praise the Lord. Hallelujah. God for our praise. Yes, somebody hand from Chidima DLE is raising hand. We can allow you in, no problem. Us in there one. Happy Mother's Day to my lovely wife, to all the Asian women, and to all mothers. May God continue to reign in your lives in Jesus' name. Amen. Omoanye donated 1,600. Yes, yes. On behalf of her mother and Dr. Ruth. Yes. I'm at 500 to that. Making it 2,100 for our lovely mother. May God bless you all.
You did very well today, marvelously today. Wonderful. Yes, so men are waiting for you. All the men out there, please. Praise the Lord. Okay. Oh, look at those. Good for them. Go ahead. Ndinne mama. Ezinne bi ihe. Aladala Okay, on behalf of men of all saints, first of all, I want to wish you all happy Mother's Day. Thank you. Secondly, on behalf of my wife, Gladys, my beautiful wife, and all our beautiful wives in at Asiac and our mothers, I say happy Mother's Day. Thank you. Add my support to my wife with $200. May God bless you all. Thank you. Amen. Okay, cool. All right. Thank you, Chuck. That's good. Men out there, please, I want to hear from you. Please. Yeah, I think that Sister Joy, one of her wonderful stories. That's Michael. That's Michael. Mr. Michael, go ahead and speak, please. Okay. Just good afternoon, everybody. Happy Mother's Day to all the women out there. On behalf of my Jerry brothers and myself, we want to support my beautiful mom over here. $400. Happy Mother's Day. Yeah, thank you. Wonderful. Wonderful. Yes. Yes, men out there, please, waiting for you. Roderick, I've been raising my hand. Uh-oh. Looks Go like ahead. Sonny, go ahead. Yeah. Happy Mother's Day to all women again. Thank you. Especially to my beautiful wife. I'm making a donation of $150. Wow. Thank you. Praise the Lord. All the women of all saints. Oh. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. Can you hear me? Yes. All right. I'm donating $200 on behalf of my wife and the women of all saints. Woo! Happy Mother's Day to you all. Thank you. Thank you. Let me take the mantle for a second. Yeah. Yes. Mother's Day to everyone. Mother's Day celebrations are always so impactful and important. God bless all the mothers of all saints, all the women of all saints, their leaders, their members, the women, the Mothers Union, and all the various women's groups that we have. On behalf of, but in honor of my beautiful wife, Sister Nia is somewhere here, and my mother, and all my various mothers that I have, I would like to donate $500 to support Mother's Day celebration. God bless you all. Thank you. Thank you. Good. Yes, so men out there, we are there. I know you are out there, please. Indicate and let's support our mothers. Ndo mwanya duna na kwa hanako unu. Lekwe Jonathan, lekwe nye wele ya telu here. Go ahead. Michael. Ekelela m nwanyi ndị nne mama. Ezi na ugo. Ihe unu mega ọ mara mma dị egwu gwa eziokwu. Asị m ya ọhụwa ka nwoke aga m Of course, it's only ekelela m ndị nne niile. Chukwu ga-agọzi ndewo na ndụ. Amen. Mgbe m na-ekele unu ka m na-arịọkwa Chineke si emere nne m nọ n'ụlọ ebere. Ọ nọ ka ha tụrụ.
Yes. You know, they can come ga Vicky. Vicky na come hukumerem. Amen. So, ni ndo ni ndo Vicky ndo mamam. Because menu no $250. Oh, thank you. Thank you. God bless. Thanks. Thank you. Mute. Yes, so many people are out there. Raise up your hand and Daddy Bokonkwo. Unmute yourself. Unmute yourself, sir. Unmute yourself, Daddy. Zadiba. So come for your muted. Unmute yourself. You're good. Okay, you are good. Happy Mother's Day to every person. Thank you. I mean, not to every person. Just to mothers. Yeah, in recognition of my wife, my beautiful wife, I would make a donation of $200. Thank you. Thank you. Some hands are being raised. Yes, Good so morning. I saw the moguls. If they are there, they Somebody's speaking right now. Somebody's speaking right now. Let her speak, please. Good morning. Happy Mother's Day to all our mothers. And I just want to give a special shout out to my best friend, who's my mommy, Chika Okafo. And I want to Chico Kafo. Chico Kafo. I want to donate $100 for her and all the mothers out there. Happy Mother's Day. Thank you. Thank you. Thank you, babe. Thank you. Thank you. Uncle Darius, I believe you're up. You have to unmute yourself. Oh, go unmute yourself. Happy Mother's Day to all our beautiful Asian women. On behalf of my Asian women. Thank you. On behalf of my beautiful, pretty, darling wife. And your mother-in-law. And the rest of our women, I'll be donating $222. And $0.22. Where's the cent? Cover the cent. Where's the cent, David? Okay, 22 cents. $200, 22 cents. Yes. Okay. This is Chigozie. Yes, sir. Well, first of all, let me say Happy Mother's Day to all the mothers in the house, all the beautiful women, mothers, grandmothers of ASEAC, especially my mother, Ezine Celia Egwim, my wife, Miss Vera Egwim, my beautiful sisters, my beautiful sister-in-laws, beautiful in and out. I thank you all. I say Happy Mother's Day. All the beautiful women of ASEAC, you are all a blessing to ASEAC. And I say Happy Mother's Day to you all. Thank Let you. me first of all announce that there's a chat. Somebody donated $500. And who is the person? I'm announcing this. This is Dr. Benson and his son, Favor, is donating $500 to thank God for their wife and mother, Dr. Esther Nena Nwogu. Okay. All right. Having said that, on behalf of my family, and I've mentioned my wife, my mother, my mother-in-laws, my sister-in-laws. Go ahead. And my sister-in-laws and all the beautiful women of ASEAC. I'm donating $200 to support the mothers on Mother's Day. Thank you.
Thank you. Okay. Thank you. Let me also add quickly. Thank you. We have, for those who want to donate through REM, if you go there, you'll be able to donate. You'll be able to donate to Mother's Day Donation Fund. So be careful to choose, instead of offering, you may just choose Mother's Day donation, so that it will go straight to Mother's Day donation. Thank you. Thank you. Where do rent things? Oh, Yes. hi, Chuku. Bema, go ahead. Eshia, go now, slow. Chineke domego. Oh, more. Chukwu. Yes, I like it. Emmanuel Ojuribe. Okay. Eji m oge a ekelego ụmụ nwaanyị Eshia. Na-emene n'ọrụ ọma dị m n'ọrụ gị. Take the camera up a little bit. Ekelele m ọnụ. Na mara na se o tele nwo senior citizen, but onye hụ m ya kpọtụ nwa ata. Kọgọrọnye. Nwaanyị anọ m n'akụkụ ewepụga ya. Ana nsogbu adịla. Ekele m Chineke. Nne m pịrị aka pịta ya. Yes. Ya wụrụkwa n'ezigbo nne. Ọ na-ahụ n'ụmụ m. Nkwanụ mkparamagwa. Ma ọ dị ihe ọzọ, ọ wụ ezigbo nwaanyị. Yes, amen. Precious woman. Ama m sị onwe ha tọrọ m, but aga m support nwunye m with $300. Unu anwụtere ndị nne, unu gbalị ka onye nwe m gọziere m unu n'otu n'otu. Unu ga-aka nka hụ ụmụ. Gọziere m unu ndị nne, I'm proud of you all. Amen. Tim Gozego. God bless you. Because all our men out there, ụlọ ụmụ nwanyị ndị ezigbo ndị nne anyị mere celebrate today. The men out there, biko you ike nye onyinye kele Chineke maka aha nwanyị unu na nne unu na grandmother unu. The men out there, we have too many of you out there. Yes, now I can see a good man. Mr. Wahemu is there, raising up his hand. Yes, over to you. Unmute yourself. Wahemu, unmute yourself. Unmute yourself. You are muted. Wahemu, you are muted. Unmute yourself. Okay, go ahead. Unmute yourself. Okay, he's good. Ndị nne ndewo. Ndewo. Chineke gọzie unu. Keleni Jehova n'ihi na ọ dị mma. Okay. Obi dị anyị ụtọ na anyị nọ ndụ taa. Ọrịa ọkụkọ agara anyị, ọ dịghị onye n'ime anyị o gburu. Ekele dị Chineke. Kerekwa ndị ekpere chọọchị anyị na-eme ekpere every Friday. Gọzie ụkọchukwu anyị na-apụkọta ala eme ekpere ka ndị anyị ọrịa ọkụkọ agara igbu onye ọbụla. N'aha unu amanasị enwere m ụmụ nwaanyị anọ. Iri ụwa. Na-abụọ nọ nke abụọ Ugochi Enyene, Ijeọma emega bịa hụ ha anya. N'aha ụmụ nwaanyị anọ ahụ, aga m inye $50 ya wuru $200. Praise the Lord. Thank you. 200 each one. Oh, okay. She come later. Thank you. Unmute. Rasamachi, come yourself. Unmute. You're good. Then mama. Ekelena m all these virtuous women. Bible shake and I know they can Ruby. Today we watch ekele dreno. Drekwa Chineke. Amen. On behalf of my son, Namo Onwem,
let Marco here, you know, Chineke were an evergreen. Yam na we are evergreen. Baby. Evergreen. And then Chineke. You know, within these 3 years, and I have 4 grandchildren. Yeah. Yes. So I'll make Ekele Wengam with $400. And one work in 100. Altogether, we are giving 500. And then one, including in Darus. Now more in there, another 100. Thank you, darling. Altogether 600. Thank you. My dear, thank you. Amen. Amen. Because then the men I got a check or got a fraud ntakroge I agape. Je pokona ndi ozo better can you do about a few more minutes and then now and then nanga you know gala no kwane I na chuno akwa me nye here nga emege church taa emecha ga ekwe nkwa aha ga ekpo ndi la na ego ga enye here Chineke ga nabade na aha Jesus. Amen. Hello, Ben Chukwunyere. Yes. How do hold on? Yeah. Let's Sister Christine. Okay. Okay. Go ahead. Nwam anwụchule for imeme ala nna keme nweli aka ma ọ da ahụ mkpa achọrọ m iji dina You are healed in Jesus' name. Thank you. Ndị nne ezinne ụmụ nwanyị Eziake Lile, happy Mother's Day. Happy Mother's Day. God will continue in his infinite love to stand and watch over each and every one of us in Jesus' name. Amen. Our former Ochora one of Eziak. Amen. Ana m eji 300 were kele onwe m taa n'iji support ụmụ nwanyị na Mother's Day. Amen. Ọpara m si ya ji $100 rụkwasị ya ya 400. Nwunye Alọzie Marina si ya ji $100 adụkwasa ya $600. Nwa nke m jiri aka kwane wa Alọzie si ya ji $500 support mama ya taa na Mother's Day. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ọ napụta m n'aka pete ya gazie o. Amen. Thank you. Jesus. Amen. 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 Yes. All you cool. Yes. Yes. I have another information. For those who are using telephone to call in, if you want to raise your hand, you can press X9. Again, it's *9 or X. *9. Sorry, *9. Okay. To raise your hand. And if you want to unmute, you can press *6. Again, it's *6 to unmute if you're on the phone. Thank you. Thank you. Thank you. Some people on our chat raised their hands. Ben was speaking.
Ben was speaking before the word was taken from him. Yeah, Ben, go ahead. Let want to go ahead. Yeah. Go ahead. Ndine mama. Umuwai, orihe. Mazi, Mazi, yes, one Mazi. Ana m ekele ndị nne n'ụbọchị taa pụrụ iche. Na-ekele ndị isi nne dị iche iche, na-ekelekwa ndị isi ụmụ nwoke dị iche iche, because agaghị Maazị, aga-enwe ụmụ nwanyị. Ana ịma Chineke na-anụ ekpere na akwa ụmụ nwanyị. Enwere ihe na-eme n'obodo anyị ụbọchị n'oge nke a. Ndị bịara abịa chọrọ ịchụpụ anyị n'ala anyị, nara ya ala anyị. Ana m ayọ ndị nne ka ha were n'oge dị ugbu a na-ayọ Chineke, biko ihe kwekwele ka ọ dị ihe rụta mee, na-ayọkwa ya ka ndị niile na-achị anyị n'ala Igbo, ebe South Eastern na the whole Nigeria, ka Chineke nye ha nghọta na amamihe iji chọpụta na ihe ka ntu abatala n'ọnụ, ka anyị jikọ ọnụ jikọ aka wee chụpụga onye bịara abịa, ka onye nwe ihe nwere ihe ya. Ana m ayọ na-ekelekwe na-ayọkwa ndị nne, biko kpere ndị papa na ndị ụmụaka anyị ekpere pụrụ iche n'oge ihe ọrịa coronavirus a. Na onwe m na-ekelekwa Chineke, o nwebeghị ihe niile kwụga ebe dị iche iche, ma California, ma New York, ma New Jersey. Chineke were gbaa anyị gburugburu, chịkọta anyị. Ana m ayọ ọnụ, biko chetara ndị nna na ekpere. Achọrọ m igbu oge ọnụ n'aha family na ndị ụmụaka niile dị iche iche. Adaeze nọ na school, na ụmụaka ndị na-akwado ịbanyekwa university ejima. A na-eji $1,000 ekele na-akwado. Wonderful. Thank you. Yes. Yeah. Thank you. Wonderful. Yes. Ndị nne mama. Ezinne bụ ihe. Yes. Yeah. All right, Chigo, I think you have the Ben. Yeah. Ben, I'm okay, there was no sense. Yeah, because I'm making ndị niile na-ebele lekele Chukwu to shire Dubai na-echebe anya wee wike zikara ụbọchị dị taa. Agbanyeghị ọrịa akpọrọ coronavirus, iwe onye ọbụla n'ime anyị o were. Kele Chukwu. So agbanyeghị otu anyị si emewe Zoom, asọ nga ihe wu ihe la chọọchị ga-engere na eri la aṅụ. Na-agbanyeghị otu ọ dị, anyị ga-emekwa ka ndị bụ ka anyị chete ndị nne anyị n'ihu ụbọchị taa dị mkpa. Iji wee bido, ana m ekele Chukwu aha nwaanyị m na-enye $100. Otu nwaanyị m na-agbalị ile ụmụaka Chukwu nyere ya mene ya, o wee na-agba mbọ ala asụ ha na-etokwenye itu egwu Chineke. Otu aka m ekelekwe ezinne m Christiana Chukwu nyere, onye nke Chukwu nyere ndụ n'agbanyeghị ọwụ onye kemarụ ime anyị, ma gị lelie anya dịka nwa agbọghọ agba ka ndị ọzọ dị ndụ. Si ana m ekele Chukwu na ndụ o nyere ya na isi ike o nyere ya. N'izikote ka anyị na-ekelekwe ụmụnne m ndị nwanyị, adanne m Edina Okeze, la olunne m Ngozi Wahemu, la nwanne m nwaanyị ka ọzọ ejighị ike mara ya ma ọ na-abịakwa chọọchị anyị Wuso Fire. Ka Chukwu dube ha na-enyere $50 n'aha ha. Ọ eziokwu sọ ọgọ nwa ya n'ọhịa gbara kọmichiti ya n'ihe ebe ọ nọkwata ya akpọkwala ya gwakwa ya sa emekwe Mother's Day, ama ekwe $50 n'aha ya. Lekele Osens niile ha family m na-enye $100 in the name of all Osens women
So no book at yaka when they tell them the city. No mind how. And you told you now how Jesus. Mathematician. I record the Ganya number because. Nine number. Also say I give $100 in women general. Yes. Yes, you 100 la Hawaii, you 50 la Humunamato, and 50 la Hawaii. Aha, Ogo wine, and aha, ma'am. Yeah, $300. So you got back on you know the mass. No, it's $4. I think $300. So carry 300. No, it's not 300. I think it's 500 or so. 400. 400. 400. Okay, 500. Yeah, 500 altogether. Yeah, I'll say 100 for mother. Okay, let's continue. 500. 500 because in your eye, math. imagine. Thank you very much. Biko onwere nwoke onye ndị nna ọzọ nọ ni ma ọ ga-aya agba dem nọ n'ukwe. Ndị buru weli aka. Onye call. Onye aka ya nọ n'elu. Let me see. Yes, Ugo. Ukwe. Oh, well. His hand is up. Go ahead. There's Roberts here. There is Mr. Roberts is here. Yes, go ahead, Robert. I want to donate $100 for my mother-in-law and my wife $100, a total of $200 to support Mother's Day today. Thank you. Thank you. Onye ọzọ Emmanuel Ogbumgbadogha, are you there? There's an Ugo. He has a message on the chat. Okay. The Ogbumgbadogha family is supporting our precious, beautiful mother with $200. Okay. Amen. Ugbu a aga m arịọ ka anyị nụ one chorus anyị abaga to women. Biko. Anyị ala mabeta. Nne m onye ọbụla kọrọ m otu o si emeso nne mụrụ ya ezigbo nne. Aga m eji nne mama m ezigbo nne. Okwu Jizọs gwara anụ nne ya nweri nwayọ, anyị ga-ejisi ike n'ịgwa ndị bụ nne ya otu a. He's singing alone. Aga m ejisi ike mama ezigbo nne. Ewo nne m onye ọbụla kọrọ anyị otu o si emeso nne mụrụ ya ezigbo nne. Amen. 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 Raise a hand, Ugo. Somebody Ugo raise aka ya. On the line still. I saw Ugo today. Yeah, Ugo. Yeah. Okay. Nama obu otere Ugo. Okay, here mere one. Ndi nne mama. Oh, the person has unmuted. The person is unmuted, but they have no video. That's why you can't see them. But they are okay. Let him talk now. Oh, session day one. Day one. Oh. Okay. Ndi ne mama. Ezinebugo. Unavola tie. Happy Mother's Day, everyone. Thank you. All the ladies in the house, in all sense. Thank you. Thank you. I'm my support to my beautiful wife with the sum of $100. All the women that make impact in my life. My mom that is in Nigeria, Mrs. Rachel Nwachukwu, with the $100. My beautiful wife with $100. Oh, many are not here. They from Umumanya.
I'm a support with $100, total of $300 from Wachuku Obioha and Ugochi Wachuku. God bless everybody. Thank you. Bless all the women of all sense. Yes, Kunuji, church. Yes. In no distant time, coronavirus. Amen. God bless everybody. Thank you. Bless you. God bless you. Ugonu. Ọ n'ezi na anyị nọ na-ekele ụmụ anyị na ndị di unu na ndị nwe unu. A na-ekele Chineke ahụ unu. Chineke gọziri unu. Unu nụrụ ndị abụọ kwuru taa ọ rabara anyị n'uche. Ana m ekele ndị agha kwuru okwu Chukwu a. Abụrụ anyị aka were unu nyefere n'aka. Ugbu a kwana otuto niile ala ngọzi niile ya dịrị unu. Unu ga-ejikwa otu aha kelee Chineke. N'ihi na ọ dịghị ezi o nwere ụmụ nwaanyị ndị n'ihi ya unu ga-ewelikwa olu otu aha kelee Chineke maka ọnọdụ ụlọ ezinụlọ ihe niile unu nwere ka ọ na-adịrị unu mma. Biko ugbu a wee oge unu ọ bụrụ ma anyị nọ na chọọchị unu ga-erere ure gbara nkwa bịa ma na beta anyị ga-agba n'aha Jizọs. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Make a joyful house in the house. Make a joyful noise. Nne mama, oyo yo yo nne mama, oyo yo mama, oyo yo nne mama. Yiri mmare shi na bụ nne mama, arụ mmara sa na bụ nne mama. Oyo nne mama. Jamam lụrụ taa na bụ nne mama, ụmụ ọma mụrụ amụ na bụ nne mami nuo. Oyo mama, mama oyo mama. Oyo nne, oyo nne, oyo nne mama. Oyo mama, mama oyo Bishop na bụ nne mụrụ gị, ụkọchukwu na bụ ezi nne mụrụ gị nuo. Oyo mama, mama oyo nne mama. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. All right. So just a reminder before the women get started, you need to make sure that you have if you want to be seen, you have to have your video on. You cannot highlight you, we will not see you unless you have your video on. If you don't have your video on and you want to make a contribution, you can still raise your hand electronically, but we will not be able to see you raising your hand any other way. You can also put it in the chat for us to read. But if you don't have video, we can't highlight you. We will not be able to see you. Just a reminder, some people are trying to raise their hand, but they have no video. So we have no way of knowing they're raising their hand. So please, just a reminder, you can raise your hand electronically. If you have a video, you can raise your hand or wave your hand and we'll also see you and do it in order. And if you don't want to actually speak, you can also put it in the chat and one of us will read it as well. Thank you. Okay. Can you tell us how to raise the hand electronically, please? Yeah, so in the box that says participants, that has the number of participants. At the very bottom, you see where it says more. If you slide over that more or click on that more, you see where you can raise your hand. You can raise your hand, thumbs up, thumbs down. That's a way to raise electronically. Every device is different, but usually there's a more there. You have yes, no, more as the option, but it's under that same panel that has the participant and the number of participants. Click on that. At the bottom of it, you'll see the option on how you can raise your hand electronically.
Okay, we got it. Just to add to that, if you're using a computer, you may see reactions at the end. It's going to say reactions. So that's the same thing, same place you can raise your hand. If you click on reaction, you will be able to raise your hand. That's if you're using a computer. Okay, thank you. Okay, this Cynthia and Joko is raising his hand. That's cheating, Joko. Chidin Joko is raising his hand. Okay. Ndewono. Nne mama. Ezinnebu. Yeah, because I'm sorry. I said to them, son, and you more time. I was made to Pandos and better. I'll boom wine take it over. Come make way abu. I think I'm Mariana over. Because you make a lending no more na wa. We're not in a church or sense, man. Wanile. Because I think you guys play the role of everyone, but nobody can play your role because has to make alone. Especially Skamkele, I be here, my wife. She's a tremendous mother. EJ Kwadia, you know, mom, get you $300. Because it is so no, many who know, but then go no jingono jedema. There were. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, ụmụnwaanyị anyị na-ele anya unu now. Yeah. Ebenezer Ogoke. Ebenezer Ogoke. Mr. Dunukwe. Unmute yourself. Thank you. I did. Let us control the order because everybody cannot unmute at the same time. Let the tech people pick the one by one. We see the hand, but we can't get everybody at the same time. So instead of announcing people's names, let them be selected. They will be highlighted and they'll get a chance to speak. That way, we're not all on top of each other. Thank you. Thank you. Thank you. With Stella Njemanze Odunukwe. Kenenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Ana m ekele Chineke nna n'ụbọchị taa. Ana m ekele ya n'ihi ihe ọma niile ọ na-eme na m n'agbanyeghị ihe ọwụla gaga on na ndụ anyị. Ashime were $100 ji recognize ya my mother, my late mother, Mrs. Marcy Nwaobiara Njemanze. Onye nyere m the rope. Onye shinemi ụzọ. Shime through Jesus. Shime njide njide shie ihe m ji ike. Manakwa na-ekele Chineke nna. Manakwa na-ewere $100 na-ekele Chineke nna for ụmụ o nyere m, for my sons. Me were $100 kelekwa Chineke nna for grandchildren o nyere m. My other part-time job. Unpaid part-time job. Manakwa na-ekele Chineke nna with $100 for Ojirije Eduga Muruta. Ke mam jiriji me retire. Ye me hegala m ụzọ ngalanga ụlọ ụzọ anọ. Ashi me ekele Chineke nna m with $400. Ongo ham. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank God. Still go okay. Go ahead, please. Ndewono. Ndewono. Ndị nne mama. Yes, ndị nne mama, ana m ekele unu.
Thank you. Is in here? Yes, I'm speaking. I don't know why it's not coming up. I'm hearing you. We are hearing you. Okay, When you great, say great. it's in the mama, it's in the here. Ndewo biko. Obi dị m ụtọ ị na-ahụ ndị m na-ahụbeghị mgbe dị anya maka coronavirus emeela anyị onye ọbụla nọzi n'ụlọ. Bikonu ekelere m onye ọbụla kelee ndị mere ka ihe a nwee isi n'agbanyeghị na onye ọbụla nọ ebe dị anya. Biko ka m ghara ikwu oke okwu na ụka mgbede ma ọ bụrụ ndị na-ekwu okwu. Aga m eji $300 sọpọtụ nwunye m werekwa another 100 sọpọtụ ụmụ m niile wụ ndị ọ mụtara. Anyị niile nọ n'ụlọ a. Unu mana mgbe dị otu a n'ezie korona ọnwụ ụmụ nwanyị kacha taa ahụhụ na ihe a. Ha gbagharịa ha arụ ọrụ ha lọta ha eshie nri ha elu ụmụaka ihe niile ahụ it was such a big pressure on the women. Let us be honest with this, and we must not negate this fact. Bikonu ka otu aka ọha m n'ọnụ. Ndewo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Ana m ekele Chineke n'ọrụ ọma niile ọrụ Ghana All Saints na-ebido nga ahụ. Ọ bụrụ na Jehova echeghị obodo n'efu ka onye nche na-eche. Ya mere All Saints, another name na-enye All Saints wụ ndị Chinedu. Maka ihe niile anyị mere, anyị gba aka mee ya, Chineke duru anyị ruo ugbu a. Ụmụ nwanyị anyị every Saturday led by Mrs. Ngozi Eseonu. Anyị na-ekpe ekpere every Saturday na-amụ Bible. Ihe niile anyị na-amaghị n'ọnụ, anyị amatachana ya ugbu a. Nsọ niile edere na Bible ka anyị sọrọ. Unu ga-ahụ ndị kwuru okwu Chukwu taa. Unu ga-ahụ aka ọrụ ha, ihe ha mụtagacha na ihe ha ghọtara ka ha mere ka anyị ghọta. So on behalf of All Saints women, I am just so proud of you all, and I thank God I belong to Isiaq women. Ekelere m Chineke. On behalf of you, eji m $100 na-ekele Chineke maka ụmụ nwanyị niile All Saints. Also, ana m ejikwa another $100 na-ekele Chineke n'ọrụ ọma niile ọ na-arụ n'ezinụlọ m. Ova arụọ na ihe ka ihe. Ọ gwọọla ọrịa aka ọrịa. Onye n'ike ka ike, onye n'udo ka udo. Ya mere onye nwe m asị m ekele niile, nsọpụrụ niile, ịchị eze niile bụrụ naanị nke gị n'aha Jizọs. Amen. Thank you. Oh, Jesus. Ndị nne m ama. Ana m ekele ndị nne. I'm proud of you. Isiaq women, I'm proud of you. Did you log in? Ana m ekelekwa ndị nna anyị na ndị di anyị na ụmụ anyị na-asọpọtụ anyị taa. Well, I know you ga-agọzi unu niile. to put in here for you. Today is Mother's Day. M ga-enye taa maka Still unmute yourself. nne di m in memory of my mother-in-law and in honor of my mother. Ana m enye $100. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, ngwana biko ụmụ nwanyị gbafụ ya n'ọsọ ngwa ngwa
onye ara asọ dị anga gwara igbo owu ji gbara ahịa dị ma ụmụ na-abịawala maka iri nri ndị nne mee na ya ngwa gbafe ya Rosenbach, praise the Lord. Hallelujah. Ana m ekele Chineke n'ihi ezinụlọ m. Tụmadị 2 grandchildren o ji chọọ ezinụlọ m bakalụ mma in a space of a couple of years. Aga m ewere $100 kelee Chineke maka our grandchildren. Were $100 nye Chineke, kelee Chineke in memory of my mother who showed me the way of the Lord. And thanks to her that I am who I am today. Yes. Were $100 kelee ụmụ nwanyị All Saints Igbo Anglican Church. Ka Chineke continue to put us together and jikọ anyị. Eriri ajikọrọ anyị aghara ịgbabi n'aha Jesus. Amen. Total of $300. Thank you. Okay, I think it's my turn. Oh, Jesus. I want to speak. Right. Okay. Joy, go ahead and unmute yourself. Wandu. Praise the Lord. Hallelujah. Ana m ekele Chineke na o durula m laa Nigeria. A gacha burial papa m lọta. Ihe niile gara ka ọma. Na-ekelekwanụ the whole church and everybody that supported me. Ama m anyị enwebeghị ohere to talk since then. Mana asị m Chineke gọziere m unu. Amen. And ka m nọ na-alọtakwanụ Chineke were ọrụ ọhụrụ mara mma jiri gọzie m ọrụ abụọ that right now I'm can choose. And unu notice your voice more na crack because I will but it's getting better by the day. That's God's blessings. So Ana meji $500 ekele Chineke n'ihi ihe ọma niile ọ na-eme. Wonderful. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kele dị Chineke anyị. Ekele dịrị Chineke. You are on. Go on. I'm on because achọrọ m iji ohere a kelee Chukwu for my mother, Ezinne Cecilia Egwim, and my auntie, Ezinne Christiana Chukwunyere. Ka Chineke na-eduere m ha ndụ, na-eleziri m ha anya, na-enye ha ogologo ndụ, more and more. Werekwe also ụmụ nwanyị All Saints niile, my big sisters, Chineke unu ama n'onu niile, your all sisters. And this amama coronavirus, something have united us so much that I thank God every day for my sisters at All Saints. Because actually me support Mother's Day I Megata with $500 on their behalf. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Emilia, go ahead. Ekele dịrị Chineke n'ihe ọ na-emere anyị. On my All Saints, I thank God for what God has been doing for me, for the strength He has given me since my husband passed, and how He's leading me to raise up the children, and donating $100 for that. And I'm remembering my mother, let them Emilia Unano, for her life and for how He showed us the way of the Lord. I made $100 in total of $200. Praise the Lord. Hallelujah. Chidima, go ahead. You don't have any video, but go ahead. You can hear you. Just unmute yourself.
*6. Do *6, Chidema. Can hear you now. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Happy Mother's Day to everybody. Thank you. Ana m na-ekele ụmụ nwanyị biko Chineke gọziere m unu. I might not, but I listen to the prayers and everything most of the time. Aji m ege ekpere niile. I might not come out on Zoom like today. I'm not, because most of the time I don't sit very well. I had to recline. So Chineke nna gọziere m unu niile. Ekpere niile a na-ekpere m, everybody. Chineke ga-agọzi unu. Anakwana m adịla mma. I will get there. So eji m $300 kelee Chineke for ihe ọma niile ọ na-eme on my behalf. Werekwe $200 were nye for ụmụ nwanyị ndị Eziak na ihe niile ha na-eme, not for only me, for other women and for this community and for USA. So Chineke ga-agọzi anyị, dokwena anyị ndụ, anyị erie ihe ọma niile anyị hụ. So thank you so much. Biko unu ewekwala iwe say most of the time I don't participate. I'm always in the background. You can believe that. I'm always in the background. Eminem, I appreciate all your effort and all your prayers. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Isn't you're the next? Yeah, we are off. Please go ahead. I'm off. Okay. Good afternoon, everybody. I couldn't. You see my picture here because I'm not. Because me were ohere ekelechi unu n'ihe niile unu megata. Achọrọ m donate to the memory of my mother, Ugeze Florence Asagwaruka Mbalewe. Ihe ọma o mere anyị otu o ji love ụmụ ya niile, ụmụ itoolu ọma. And God has been kind. Anyị niile ka nọkwa taa. Amen. Seji m 200 enye ka ahụ. Aga m eji $100 nye for God's faithfulness. Ihe ọma o mere anyị, nwanne m nwoke gara India jee mee brain surgery. Everything went well. And on the neck of the time, this thing na Ghana, India, Chineke mebere ya alọta on before that thing started. Meji $100 nekele Chineke. Owotoham. Thank you for ụmụ nwanyị unu emena. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Yeah. Okay. Go ahead and unmute. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Oh my God. It's my Chineke for him and my family. Especially through my parents. Happen here during this COVID period, you know, as soon as I met the road, and they are doing very well at home. So $100 support to my mom for that. For myself, oh my God, I'm very, very thankful to God. Whole family, everybody, and we are doing fine. And also, what she done within this, especially this COVID period, although I have started earlier, you know, when my masters. But God did it. So I'm $300. Thank you. Praise the living God. Hallelujah. Yeah. To enter the kingdom is to give us this very special gift. I want to explain it to you. Hallelujah. Amen.
Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Mama eji ka hụ ga ihu nwa chata ọ dịcha so dark. Ama bido. First of all, ana m Jehovah onye kpụrụ anyị niile maka my mother who raised me to be who I am today. Everything I do, the people who knew her in those days, what she used to do. The mother of my husband who brought me to her home. And I can memorize those two enough. The memory of today, goes to them. Actually, this COVID has done a whole lot in our lives. It has brought families together, friends together, groups together in a stronger way. We thank God for it. And it makes the whole family of Wokoreans, wherever they are, Houston, wherever, my son-in-laws, all of us, grandchildren, the 4 grandchildren, we come together every Friday night to glorify the Lord. Nothing gives me happiness than that. So, and God, thank you. I can't thank you enough. If coronavirus did not do anything good, that's one of the good things he did. And my first son, the mother-in-law is here, Mrs. Onwumere. And I'm $50 to, donate on her name, for being here with us. And also for my family, I'm going to $250 to say, God, thank you for everything. I can love you enough. Thank you, Isaac women. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. I try to make no Allah editing on this platform. Hallelujah. Okay, there's Nia. Hi, Madam Egwim. Hi. Unmute yourself. Unmute yourself. Unmute yourself. Good. Unmute. Family? You're muted. Okay, ask to unmute. You're muted. Okay, hold on. Let's whether it's happening. She's not able to unmute. Okay. Can you hear me? Yes. Yeah. Beautiful. Mwah, 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 mwah. To all the mothers in the house. Amen. On behalf of my beautiful mother-in-law and my beautiful sisters and my beautiful sisters in Christ, I would like to donate $200 on this Mother's Day. Thank you so much. I miss everyone. Thank you. I'm looking Praise the Lord. Back together. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you. Thank you. You're raising my hand. Why not? I've been raising my hand. Okay. Electronically, so let's see. Vicky, go ahead. Okay. Victoria Maduaka. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ana m ekele Chineke n'ihe ọma niile ọ na-eme n'ezinụlọ anyị. Tụmadị n'ebe nne di m nọ. Onye nọ ndụ rukwe taa na ahụike. Na-echetakwa my mom, onye garala aga. Ọ eziokwu.
ọ ya zụrụ m n'ụzọ Chineke. Na-ekelekwa ụmụ nwanyị all sense niile tụmadị nwunye nna anyị ukwu. Every Saturday ma ị kọlụrụ in ma anya akọlụ hụ ọ ga-abịarịrị, tinyekwere ndị na-abata oge niile. Na-asị Chineke gbaa ha ume n'aha Jizọs. Na ịkwado ihe anyị mege today, a meji $200 support Mother's Day anyị na-eme today. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Madam, good. Go ahead. Praise the Lord. Hallelujah. Aha m bụ Chika Okafọ. Ana m ekele ụmụ nwanyị ibe m n'ụbọchị taa. Ana m ekele unu otu unu ji gbalịa so much organizing this day. N'aha di m nọ n'ụzọ, even though he's not here, but ọ nọ n'ụzọ, he's not able to call in. So but onye na-eme ikike. N'aha di m, n'aha ụmụ m abụọ ndị na-enweghị ike bata. Ofu nwa m agbarala isi onwe ya. So ana m n'isi ha niile, n'isi m aga m enye $100. Nye $100 n'aha di m. Nye $100 each n'aha ụmụ m abụọ ndị ka ọzọ emeta m ga-agbara ha ụgwọ ya. That's right. So obi dị m ụtọ na ihe anyị mere. Ana m ekele Chineke otu o si dowe anyị niile ndụ, na otu o siri mee ihe coronavirus a eme anyị anya dị together more site na Saturday program anyị na-eme. Ana m ekele nwunye onye isi anyị, bụkwa onye isi ụmụ nwanyị, otu o siri chịkọlata anyị na-eme ihe a na-agbanyeghị si onye ọbụla ihe shiri anyị ike na. So ana m ekele onye ọbụla, kelekwa onye isi anyị n'aha Jizọs. Amen. Okay, o nwere onye ọzọ? Yes. Go ahead. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Biko ana m ekele Chineke na-ewishikwa ụmụ nwanyị all saints niile happy Mother's Day today. So kelekwa Chineke na program all women organized today. Everything was so perfect. So on behalf of my kids, Biko onye na-ekwu? Huh? Onye na-ekwu for record? Oh, Henrietta Azubike. Henrietta Azubike. Okay. Yes. So on behalf of my kids, I'm donate to $200. Then of woman and donate $100. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Okay, onye ọzọ biko. Yeah. Unmute yourself. I did. You haven't. Go ahead, talk here. We hear you. No, unmute yourself. Unmute. Unmute yourself. I did. Okay, now you did. Okay. Happy Mother's Day to every woman out there. Yeah, Thank you. Thank you, Jesus. Anyị kele Chineke n'ụbọchị taa. Otu o siri wepụta this special day for ụmụ nwanyị. And keka nke biko ekele m ụmụ nwanyị all saints niile ekpere niile unu na-ekpe unu na-ahụ beta nọ m there. Get Friday, ọwụ everyday ka m na-abịa beta nọ m there. Ekele m Chineke na ekpere niile unu kpere oru Chineke ntị. Amen. Any left ihe that na ndị all set niile onwe onye lose anybody. Asị m Chineke otito na nsọpụrụ bụrụ aha ya n'aha Jizọs. Amen. Kelekwu ya nke kacha nke ndị oke mmadụ niile nọ n'etiti anyị ewu mma m
na Danesilia Christiana Chukwunyere, Amaka aha otu, Blessed aha otu nke nọ na Nigeria now, na ndị nne niile ndị kachara nka nọ n'etiti anyị, otu Chineke ji na-agba ha ume chebe ha niile n'oge dis COVID nweke nwederi anyị ka ọ ga-agbacha ọgwụ ya adịcha ha mma. Asị Chineke nara otito n'aha Jizọs. Amen. Mgbe my husband ya agacha ụlọ lọbara n'ime COVID, edila adịrị anyị mma, na-edebe ụmụ m niile, na-edo ha niile, ma ndị ọzọkwa ha na-aga n'ihu na-abata n'ọrụ niile ha na-aga. Asị m Chineke riwe otito. Eji $100 si Chineke ekele na nsọpụrụ na-eburu aha gị n'aha Jizọs. Amen. Thank you. N'aha Jizọs. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Well, yes, I just want to thank God for my family, for blessing me, especially with the grandchildren. I can't imagine myself being a grandmom of 4 wonderful little children. All of them 3 years and below. You can imagine it's like a daycare center, but it's good trouble. So I thank God for everything. So I'm going to add $200 to thank God for what he has done for me, protecting all of us through this time. And we are here today celebrating another year of fellowship with all my fellow women. So to God be the glory. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Adele is raising her hand. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Ana m ekele Chineke onye mere ka anyị dị ndụ n'ụbọchị nke taa. Despite ihe niile gara on, mana Chineke anyị dị mma. Na-ekele onye isi anyị, nwee Reverend anyị keme this COVID. O nwere ndị n'ime anyị gara lose hope, but o lere mmụọ anyị kpọkọlacha anyị together. Ana m asị Chineke gozie ihe akpọrọ ụmụ nwanyị niile. Amen. Na-eji ohere a na-ekelekwe even my sisters ndị nọ here. All the mothers ndị celebrate here today. Na-ekelekwe my mother, onye anyị na ya na-anọghị ebe, onye raised me to be who I am today, to be a strong woman. Ya mara na ọ sị na ihe niile, as far as you believe in God, that everything will be possible. So here all my daily works every day. So na-ekele Chineke ma n'isi dị m na isi ụmụ m, otu Chineke si na-edu ha na-aga na ihe niile na school ha na-aga from one level to another. So I don't know where I'm going to start. I don't know nga m gakwa na-ekwushini. So n'ime ihe niile ana m ewere $200 na-asị Chineke ya riwe otito na ihe o mere m na ka ọ gaji ime eme n'aha Jizọs. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Adele family, you've done well. Yes. O nwere onye ọzọ? Yeah. Chioma Okeke, eji m ohere a na-ekele Chineke n'ihe ọma dị iche iche ọ na-emere m. Nke mbụ, nwaada nnepa m hapụrụ nne, ama m I never said it here. Mr. Senolo Onwanne, nwaada nne, my father, and the only daughter Mma Nnaji. So Otomo Najeleji Lota from that they are in Nigeria. Makia, last week, or my cousin. Anakwa mekele Chineke n'ụmụ okorobịa. Ke dị mma mekele adịghị mma meke dị mma abịakwa. N'ụmụ okorobịa abụọ, ụmụaka m, ụmụ amụrụ
n'ezinụlọ ụmụ Okeke. I thank God na amụrụ ha n'udo na nne ha na-emekwa nke ọma. Ihe na-ekele Chineke. Aga m eji 200 wee tinye n'ikele Chineke ekele. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dr. Mrs. Adokolo, you were trying to log in before. You can now, if you are hearing us. Yes, I'm not hearing. Okay. All right. Praise be to God. Hallelujah. On behalf of my family, my children, all my well-wishers, there is nothing in terms of funds I get enough comparing with what he does for me and for my family. So, ana m arịọ ahụike, ana m arịọ ịhụnanya, ana m arịọ ọdịmma n'aka Chineke for this family and family of all saints and my friends. Because of that, on behalf of the children, my husband is $100 on his behalf for the wonderful wife that he has, and my children, Faraday, Maryland, Galaxy, Galileo, my aunt Uneze, Christine, myself, Adako. I made you $1,000 for his work towards me. Thank you. Praise, 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 praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay, just unmute yourself, please, Georgie. Unmute yourself. Unmute yourself. Unmute yourself. You're good. You're good. You're good. No, you're unmuted again. You're pressing the button twice. That's why it keeps happening. Just one time. Good. Eleni Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Ndị nne all saints, happy Mother's Day. Thank you. Ana m Chineke onye mere ụbọchị taa ka ọ bụrụ ụbọchị a na-echeta ndị nne niile. Nke m so n'otu n'ime ya. On behalf of my late mother Gladys Nwagwu, onye jiri m ụzọ m na-esoro taa, ana m eji $100 na-ekele Chineke n'ihi na ọ ya gwara m sị ngwere ha ghara ukwu osisi ọbara ha. Ana m ejikwa $200 na-ekele Chineke n'isi ndị nne all saints, ndị Chineke jiri amamihe ha ka ezinụlọ niile. Ana m asị unu nwe aka ọrụ niile unu na-arụ, amaghị m enwere ụgwọ a ga-ikwu unu dị enough, mana ama m na Chineke pụrụ m ihe niile ga-akwụghachi anyị mmaji kwuru mmaji. Onye ghara anyị n'ọnwa amakwana ihe anyị na-eme. Ana m ejikwa $400 na-ekele Chineke n'isi ezinụlọ m. M were ọnụ m si mekwuo ihe Chineke na-emere m n'ezinụlọ m, ama ma m ji kwuchi ya. Ana m asị ya onye mere nke a nye m, ya eriwe otuto, riwe ekele na nke o mere na-eme na nke ọ ga-ekwechi ime eme n'aha Jizọs. Amen. I'm back from Nigeria. Praise, 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 praise the Lord. Hallelujah. Mama Drigo Chineke mo, Mama Drigo Onyama, Mama Drigo Jikile Warrior,
Mama Drigo Onyoma. Oh Chineke mo Onyoma. Oh Chineke mo Onyoma. Sana chukwunyere. Ana m ekele gị Chineke onye ọlụ ebube. Otu si meme so otu ndị dị na ala ndị ndụ taa mee chọọchị Nneka afọ. Ekele dịrị gị dadị. Jehova nkusile ndị agha. Ana m ekelekwa gị n'isi mmadụ niile odudu na echebe mkpuchi na anyị niile n'otu. Ndị niile m hụrụ na foto a taa ha mmadụ niile anyị adị ndụ ala dị ndụ. Ndị ndụ ahụ ekweghị ekele dịrị gị dadị. Ekele dịrị gị Chineke ọma anyị gụọ otu anyị ga-agụ otu m ga-agụ abụọ. Jehova na-asị Chineke ọma onye mere ihe niile ndị a. Chineke m onye kere m na gọzie m nye m ihe mee ihe niile ndị a. Ekele niile otito niile nsọpụrụ niile nkwanyere ugwu niile ji mma niile iche isi niile ekele niile niile bụ nna. Chọọchị anyị niile anyị wụ etu ọnụ otu siri agbalị na-eme na ndị niile emeghị ekele dịrị gị onye nwe m na Chineke m ị maara mkpa m niile ị makwara ihe m kwesịrị ịgwụrụ gị ma ọ dị otu ọ dị ma otu okwu ma abụọ nke m kwufuru ala iru ugbu a nna gọzie ka ọ dịwa mma. Ana m ekelekwa isi nwanne m nwoke onye nọ gara obodo anyị owu maazị Moses na odudu na nchebeghị na mkpuchi ha ụmụ m niile ha niile mkpuchi anyị ikpuchi anyị ọkọchị egbuchi ụmụ ya si ịgba ahịrị ya ha. Ekele dịrị gị dadị ime anyị chebe anyị kpuchite anyị nyekwa anyị niile akara otu n'ime afọ ka anyị dịkwa n'ala dị ndụ mekwe chọọchị nne n'afọ ọzọ na-adịghị ka m kwuo ya otu a kwuo ya na nkenke ka m gụọ otu m ga-agụ otu m ga-agụ abụọ. Ekele niile otito niile kwuru egwu niile aja mma na iche isi niile ekele niile otu niile ekele luke dị n'ala bụrụcha kere Chineke nna n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. That is wonderful. Yes. Rosenberg, one more, please, additional. I've been trying to additional donation for me, unless my 1 year not before me. Because actually, in one little amount, $100 on behalf of my late mother-in-law, marvelous Christian woman. Naba anamejin naba nandoma na akano hafia. Ji kwaya kamji na nne m ukwu mama Christiana Chukwu nyere my role model. Chineke ga-enye m ike ma eto okpo jiri to n'aha Jizọs ọ nne m ukwu ruo mgbe niile. Amen. $100. Additional. Go ahead. Go ahead. Ekele dịrị Chineke. Amen. I'm somebody over. And I'm $100 in memory of my mother-in-law. As in the member, $100 on behalf of my mother, Mrs. Edith Bokulahe. And $100 ikele Chineke la humani nọ na-emere ezinụlọ ndị anyị ma na ndị anyị na-amaghị na ezinụlọ esi family. Thank you all and stay blessed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, I need to onye ọzọ biko. I na-ekele ụmụ nwanyị niile. Mba ogubele. Ogubele. Anya gbasa cheji la tu agala. Biko anyị na-ekele unu na ịkwado taa na ekele unu nyere Chineke ihe onyinye niile unu nyere ọ dị mkpa. Onwe otu ka ọzọ fọrọ na onwere onye wee visitor na onye anyị onye wee enyi na onye chọọchị anyị nọ n'okpuru ma nwaanyị ma nwoke biko ya eweli aka elu ya chinye ekele ma inye thanksgiving on behalf of any of the women biko ọ wụ ohere ntakịrị a only 3 minutes.
Biko, onye we visitor, onye ọwara nọnyere anyị na-awụ onye chọọchị anyị eme ka anyị mara. While we wait for such a person, biko an Mario na-ekele onye ọwara nyere ne ozi ekele nga taa. I am mechabele. Onye ọzọ nọ there, yes, from Anyimuku. Okay. On a happy Mother's Day. So biko, yes. Onye were akelu. Yes. Always didn't necessarily agree. Okay. Hello, onye na-eme mma kebo. Kebula hagelo, okwere nkwa menkwa kebo. Chineke kebula hagelo, onye na-agwọ ọrịa kebo. Kebula hagelo, onye kere ụwa kebo. Amen. Amen. Ana m ekele ụmụ anyị ọsịsị. Ma onye ukwu ma onye nta, tụmadị nwunye nna anyị na nna anyị, nwunye nna anyị na di ya, onye mere ka anyị ghọta sie Chineke ga-anọkwa. N'ihi na asị ha abịa ha chetara anyị ekpere anyị ikpe ga-ama m otu ọ gara ịdị. Ama ụbụrụ isi anyị ajụchala oyi. A na-amụlitere anyị ọkụ kwa ụbọchị anyị na-echedesi Chineke ka nnọkwa ya. Na-enye anyị nri ndụ aha bụ akwụkwọ nsọ. Adịghị dị imi karịrị ya anyị. Na-eme ka anyị na-echeda n'ezie Chineke agaghị ahapụ anyị. Ana m ekele ya na di ya. Ma ọkwa na onye ọzọ nyere ha aka ichedesi ihe dị otu a dị mma. Mee ka ụbụrụ anyị ghara ịjụ oyi. Mee ka chọọchị anyị nọrọ nga ọ nọ. N'ihi na ekpere bụ isi ihe niile. Asị m Chineke gọziere m ha n'aha Jizọs. Amen. Jiri eke eji ha, onye asị ya jiri eke oji ihe ọma. Ha jiri eke ojide Chineke aka ike. Ha achọla ihe eke ụwa, ha chọwa ihe eke eluigwe. Ị chọrọ ihe eke eluigwe, ị nwere ọkụkụ karịrị ngọzi karịrị ngọzi. Asị m Chineke gọzie ụmụ anyị ọsensị niile. Ma ndị jikere ike bịa ma ndị na-enweghị ohere bịa bọtọla agụkwa ha agụụ bịa. Asị m ka Chineke gọzie ha n'aha Jizọs. Amen. Ndị haziri ihe otu a. Gọzikwa onye nwere ike anyị enwe ike lee ihe onye a na-enyogo. Ka Chineke gọzie ya. O mee ha ka obi anyị jụọ oyi. N'ime ihe niile ndị a, ana m ekele ụmụnne m, na-ekele ndị enyi m, na-ekele ndị agadi ibe m, na-amasị Chineke nọnyere unu n'aha Jizọs. Ọrịarịa anyị niile, ndị ọwa onye dị ndụ leto Chineke. Eji 150 na-ekele Chineke si ya nara otito n'aha Jizọs. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Biko anyị ga-agbafe ọsọ ihe mere ugbu owo arịrịọ m na-aga iri onye ọwụla ana m ekele onye ọwụla nyere aka this fundraiser ọ dị mkpa na-ahụ ndị nna anyị ịrụrụ Chineke ọrụ n'ihi na ọrụ anyị na-arụ dịkwa adị. Ana m arịọ onye ọbụla kwere nkwa nga taa ma ọ na-esile nga arụ chọọchị na-abịa abịa ya gba ụzọ ọbụla ọ chọrọ iji eme oru ndị aka oru ndị anyị nata ya nwe ego bikọta ikwe nkwa ma imehie adịghị nkwa ikwere nga agaghị aba naracha otutu nyechaa gị ngọzi niile gaghara iweta ego ahụ ọ gaghị dị Chineke obi mma betide aha Jizọs unu ga-enwe ike lee ego niile ndị a wetara anyị rịọrọ unu si nga arụ chọọchị na-abịa abịa biko na-emere ka ọ gafee otu a ama m Chineke ga-akwado ya nyere unu aka nye unu ike unu ewere ego a wetara ndị isi chọọchị biko ọ arịrịọ m na-arịọ atị nke emechala m nke m na ana m aha ndị zovat onwe ụkọchukwu anyị na Joy ngwa were ya na gama Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Thank you. Thank you very much. Ekele dịrịkwanụ Chineke. Mere ka ị nwee ike mara ụzọ ị ga na-esi enye aka na-akpatara ya ego. Ekele dịrị Chineke maka nke ahụ. Mekwenụ gị ogologo ndụ inwe ike na-enyere anyị aka mgbe ọbụla anyị kpọrọ gị. Amen. Amen. Sister Joy, before get behind anybody when have chance in your mob showing your later, maybe they're thinking about what they want to do. You can always go to Realm and all these other outlets. I ain't where
to make that contribution. If you don't know what you want to give and you decide later you want to give, you can still, and to achieve what you quoted earlier. And when a line item for Mother's Day on Realms, you like that Realm, get select your Mother's Day. More in your cash app, get your Mother's Day, more paper, whatever you do. Just put Mother's Day there so you know that the money will actually go towards this contribution. It's very important for the accounting purposes. Thank you so much. Thank you. Mr. Joy, please, no, just to add again, if you're giving with Cash App or PayPal, most of the time, I know when enough information, make sure that it is a memo or comment, write your name, your full name, and maybe phone number or email address. If possible, at least your full name. And who your family, sorry, because I work in Chidinma, and we have 1,001 Chidinma. It's not going to help us. If say, don't write just one name, write your full name. Just want to put that out there. Thank you. Thank you, Chigo. My problem I know with some people that has had to go towards something, then I am here. No, he did it because you shake it there again. Because I went to Egu Maka Okandebune, I have to vote of thanks because. Ndị bụ nne, ndị bụ nne, Chukwu gọzie ndị bụ nne. Ndị bụ nne, ndị bụ nne, Chukwu gọzie ndị bụ nne. Ndị nne kacha ọchị ji eto, Chukwu gọzie ndị bụ nne. Ndị nne bara uru n'obodo, Chukwu gọzie ndị bụ nne. Ndị bụ nne na-azụ ụmụ ha, o Chukwu gọzie ndị bụ nne. Ndị nne mara ihe anyị na-achọ, o Chukwu gọzie ndị bụ nne. Ndị bụ nne, ndị bụ nne, Chukwu gọzie ndị bụ nne. Ndị nne ka obodo ji aba, o Chukwu gọzie ndị bụ nne. Ndị nne kacha ọchị ji aba, o Chukwu gọzie ndị bụ nne. Ndị nne kacha ụkọchukwu ji aba, o Chukwu gọzie ndị bụ nne. Gị ka ije anya aba. Ọ dị ihe kwụsị maka m ji aba otu okwu a. Ọwụ ya. Nne ka ụkọchukwu ji aba. Hallelujah. Amen. Amen. Because before vote of thanks, anyị hapụrụ announcement for the church. Okemba. Ya mere biko ka anyị jide vote of thanks n'akụkụ. Ka anyị kpọọ ndị isi church ha nyetụ anyị announcement dịrị ụbọchị taa. Biko, enwere message na chat. Let me read that. It says, Esther Nwogu is making a praise donation to God for his grace and mercy over all Wesiak women. The amount is not specified, but we know that there's an amount behind it. Just want to let you guys know. Thank you. Okay. Thank you. Announcement, Nico. Okay. Yes. Again, happy Mother's Day to everyone. This has been a great celebration, maybe longer than we might have expected, but I must say, since we have not been together for a while, we miss each other and we want to spend that time with each other. And it's good to see all the interaction. So I won't be too long. Just real briefly, the main announcement is about next week. Next week, I think it's in-person services. It's very important to understand how this process is. It is not going to be the first day back for everybody. And, so I'm saying, the word is out there that I give Behold having some people, but it's going to be select groups. They're going to be separating it so that we're not all there or more than should be there at one time. Their church for next Sunday will get their notification by Monday. If I'm not mistaken, Sister Joy can correct me if I'm wrong.
by Monday, they should get that notification that they are part of the list for this coming Sunday. And the following Sunday, and there's a process to confirm that they'll be able to be there. They can't be there, somebody else will be put in their place. So it's not for people to show up in church on Sunday. If you're not notified to be there, don't come. We'll not be able to accommodate you. So it's only for people who are selected that particular Sunday. So just to really make that very clear, it's not an open house. We are not going, it's not come until we capacity. No, it's still essentially by that order, or by that can say selection, if you will. Eventually, everybody gets a chance to attend service, but we cannot all be there together. So please look for that notification. If it's your Sunday, if it's not your Sunday, then it'll be the following Sunday, and so on and so forth. Just wanted to put that clarification. Sister Joy, Chigo, do you want to add anything to that information? It's very critical since we are starting this thing next week. Yeah, I add to it, the confirmation or the send the text or email. I should issue any media, and when you came back on our text gets so one of it, email gets so one of it. You want to confirm by Wednesday, latest Wednesday. If we don't hear from you by Wednesday, I get select another family. Because all the rempane confirm maka anyama America John may not out of state more when he get buchi gebia. So I want to confirm on a family get a family yeah my number by Wednesday. So if we don't hear from you by Wednesday, by Thursday we are inviting some other family, and you need their own confirmation by Saturday. So other Rempana this little rule for now, Nike put it together. Biko, thank you very much and God bless. Thank you. Chigo, do you want to add something or no? Yes, just one little tiny thing. Hold on. It is important that everybody IG their number and their email. If you have any reason to doubt that we don't have your number or we don't have your email address, especially your phone number, please let us know. I believe we have the numbers for everybody. So if you believe that maybe you are not receiving something that you're supposed to be receiving, please let us know, and we can update it and make sure that we have the numbers for everybody. That's all I want to add. I thank you all very much. Sister Joy, thank you. Okay. All right. Vote of thanks, Biko. Good afternoon, ESIAC family. On behalf of the women of All Saints Igbo Anglican Church, I extend my utmost gratitude to God for his blessings and favor throughout this past year. My appreciation goes to our one and only Venerable Clinton Chukwuemeka Esanu and his beautiful, our mother in the Lord, Ms. Ngozi Esanu. Special thanks goes to our guests and families for their unflinching love and support. I acknowledge and appreciate the ESIAC technical team, KC Egwim, Chigo Egwim, Sasani Junisa, and Ben Chukwunyeme, without whom this service and regular Sunday service would not be possible. Thank you. Thank you, Uncle Roderick Nwakoria, for all you do for ESIAC family. My beautiful, blessed and precious women of ESIAC, whether we carry the title of mother or not, we are all mothers. You model support, you model commitment, you model perseverance, you model resilience, you model poise and humanity. And when things are falling apart, you model unfailing faith. For this, I thank you. Enjoy this day because you earned it. I celebrate you. Peace and blessings, Tina. Praise the Lord. Hallelujah. Oh boy, oh boy, Hallelujah. oh boy. Beautiful.
O Chineke onye ngọzi, too ya ihe niile n'ụwa, too ya usu nke bi n'igwe, too nna n'ọkpara na mmụọ nsọ. Amen. Tupu m ekpe ekpere mgbasa n'aha Council All Saints Igbo Anglican Church, ana m ekele ndị inyom niile nke All Saints, tụmadụ ndị a niile gbara mbọ taa mee ihe n'ụzọ pụrụ iche. I'm talking about all those who participated in one way or the other during the service. And I'm thinking about the preachers, our two sisters, Mrs. Adiele and Mrs. Ezichi. I'm thinking of our lead singer, Mrs. Jonathan Madako. I'm thinking of Sister Joy. I'm thinking of Sister Roslyn. Thinking of the readers and the prayer warriors who participated. Asim Chineke goziunu n'aha Jesus. Ana m ekele De Roderick who yafutahala ego so yafutawa mee ka All Saints nwee ego anyị arụ Chineke ọrụ. Of course, ekelela our very able technical team, leaders, and last but not least, I thank my wife, Ngozi Esono, onye Chineke ji agozi ministry otiri anyị n'aka. In fact, she is more dynamic now than I am as the days go by. I thank God for your work among the women. Encouragement so because unu jishike unu marama too much. God will bless you for upholding the work of ASIAC. Ona hunotu kwa jiri bata aga le manyu muoko ama ona karanye hike ndị Father's Day anya amado chogi jade here mwanyi me De Roderick here mwanyi me we challenge to all of us who want the work ama kwa so try to support aga he support anya hike anya. Amen. Amen. Ha ngwana ibulatishi na ekpere. Otuto na nsọpụrụ dịrị gị, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ. Ekele na nkwanye ugwu dịrị gị, echeta obi esi ike, Chineke nke ASIAC. Mgbe ọbụla anyị chetara nene ya, anyị agba ekwensu mpụ. Obi dị anyị ụtọ otu isi nọnyere anyị n'ememe nke ụbọchị taa. Ka anyị metala ka anyị na-emeta ha, Chineke biko were anyị iji bụrụ Chineke lebara anya, were nke ka mma tụfuo nke na-adịghị mma. Nara ekele na otuto niile. Onye nwe anyị bụ mmadụ na-agha agha, gị onwe gị adịghị agha agha. Jidesi anyị ike. N'ihi na ọ bụrụ na ijideghị anyị, anyị bụ ndị furu ọhịa. Mee ka nzukọ gị na-eto eto, kwado omenala niile na-ezighị ezi ya na ikpere arụsị n'etiti anyị. Ka anyị bụrụ ndị ga-eji afọ ofufo n'ikwesị ntụkwasị obi
na-efe gị n'ime mmụọ na n'eziokwu. Kwee ka anyị bụrụ ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma gị dị nsọ. Na-adị ndụ mgbe niile inye aha nsọ gị otuto na ibuli gị elu. Build your church, O God, and the gates of hell shall not prevail against it. Receive all the glory and all the praise. We ask in the name of Jesus. Amen. Amen. Unto God's gracious care, protection and keeping we commit ourselves. The Lord bless us and keep us. The Lord lift the light of his countenance upon us and be gracious to us. The Lord make each one of us and those we love the objects of his favor. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Amen. God bless you all. Thank you so much, mamas and papas, supporters. Dikone, ndi lerini, ndi Mother's Day. Awunu me na ekefuru kochukwu kia. Otale jeme. Muna maganya kujerunu. Ehi Mother's Day ukochukwu eji azuni na ahia. So ukochukwu lejelo liage erini ndi Mother's Day. Amen. Mandi owu na ndi kochukwu la ndi nyeri aka ndi agbambola onu church. Senior warden agaghị ga-ahịa izu nita. The Rodrick agaghị ike eri nri ahịa taa. Ọ ga-eri nri esimara esima. Ya dịrị unu mma ndị nne. Unu mewe otu a, unu na-eme otu a, obi la-akpọ m fụrịfụrị. Because o minere sị ọrụ chọọchị a ga-ere arụ. Otu kunu ji kpa agwa taa. Ma ndị ka aka ha sị ha nyere onyinye ala agaghị kpa ahụ, amara m sị ma akpọ ehi akpọrọ ya ahụ anyị ga-ewuli elu. Ya dịrị unu mma na biko ya dịrị unu mma. I am elected, if there is any such word. I am blessed to have all of you. We thank God. Dada Charity, ekelela m Mama Lucy, onye zụfụrụ agụ tiede. Ya dịrị unu mma. We thank God. We thank God. Thank you. Thank you. Ugbu a anyị ga-enwe ukwe mgbasa. Biko ụmụ nwanyị ka anyị jishi n'ike jide onwe anyị. Mgbe onye ga-agụ egwu ga na-agụ, ihe anyị nwa ga na-respond with the choruses only. Biko choruses only ka ọ daa ụda ka ọ dịtụ nwa mma ịga ntị. Anyị mana onye ọbụla ga-emepezi ihe anya na phone ya na unmute yourself, but biko only choruses I can respond to. Onye nwanyị gozie unu. Georgie, take it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jehovah Akadike. Jehovah Akadike. Jehovah Akadike. Iwaputa n'oge mkpa. Ọ mazuru ọnọdụ anyị niile n'ụwa. O kwewo nkwa imepụta. Jehova Akadike. Jehova Akadike. Jehova Akadike. Ewaputa n'oge mkpa. Ọ mazuru ọnọdụ anyị n'ụwa. O kwewo nkwa ịzọpụta. Amara m na Jehova ga-adịbere anyị. O kwewo nkwa ịzọpụta. Ọnọdụ
ke ụwa na-eme ka ntụ egwu akpọkụrụ m Chineke nke igwe. Jehova bụ aka dike, aka dike. Jehova bụ aka dike. Jehova bụ aka dike. Ịgbapụta n'oge mkpa. Ọ mazụrụ ọnọdụ anyị n'ụwa. Okwe okwa ịzọpụta anyị. Amara m na Jehova ga-adịbere kwa ya na-eguzosi ike. Ana m arịọ ka ọ gbapụta n'ụwa aka ka nsogbu anyị niile n'ụwa bie. Jehova bụ Jehovah, press the stretch bar and hold it. Press the stretch bar and hold it. Mazuru ọnọdụ anyị mụwa. Jehovah aka dike. Jehovah aka dike. Jehovah aka dike. Mazuru ọnọdụ anyị n'ụwa. Okwewo ịzọpụta anyị. Jehova bụ aka dike. Jehova bụ aka dike. Jehova bụ aka dike. Amaram na Jehova ga-adịbere okwe akpọkọrọ m n'anya mmiri. There's somebody in the n'ụwa okwewo nkwa ịzọpụta Jehova Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.
Mother's Day. Happy Mother's Day, everybody. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to everyone. Bless you. Happy Mother's Day, all our mothers. Georgie, happy Mother's Day. Okay, happy Mother's Day to the one in the house. And happy Father's Day in Yes. Happy Mother's Day to you too. Thank you, Sonia. I'll call you. Okay, I'm in Delaware already. I know. Oh, really? I know. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Happy Bless you, Sister Grace. God bless you all. God bless you. God bless you, Grace. Georgie, God bless you, and Joy. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Yes, ma'am. God bless you.